30th of April for them to do 45 days work while programs Chuvi we are bringing all of it into the Sanjeevani portal also, sir. We will bring all of this. You are able to deploy now. Sir, so we have put, sir, Innovations. 18. Sir, 18 we have done, sir. This is an AI powered diagnostic tool, sir. We have done these 4, sir. Wakati RTGS to direct ga Art Park ISC Bangalore di direct integrate chesam, sir. Valu available help chestunaru. They will give us the decision support system for dengue, malaria and other wo, sir. Migta vi hospitals lo petta unnam, sir. So atla 18 solutions ni prastaniki pettam, sir. As on today, 18 solutions better. Yes, sir. Vidi ga ante GGH As a proof of concept. proof of concept kinda, sir. Okay. This is a good thing. ఇది మనం కానీ ఈ శాండ్ బాక్స్ని ఆర్గనైజ్లో చేసిన తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ డేటా పెట్టి ఆర్టీహెచ్లో కంటిన్యూగా ప్రమోట్ చేద్దాం. ఎట్లా మీరు కూడా కమిటీలో పెట్టాం మిమ్మల్ని, మీరు నలుగురు కూర్చొని ఆలోచించండి. ఆ డేటా పెట్టి వచ్చినటన్ని కూడా పైలట్ చేసి ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ప్రూవ్ అయితే దెన్ రెప్లికేట్ చేద్దాం. అవును సార్. సో అదే సార్ మొన్న కూడా సార్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ వర్ ఆల్సో టేకన్ టు ఏఐ సమ్మిట్ సార్. తమ్ముడు ఎప్పుడైతే ఢిల్లీకి వెళ్ళారు సార్, ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ వర్ గివన్ విజిబిలిటీ దేర్ సార్. దే వర్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ కనెక్ట్స్ దేర్ సార్. తర్వాత సార్ వాట్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సేస్ ప్లీజ్ ఫెసిలిటేట్ వైల్ వీఆర్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ విత్ ద సూపరింటెండెంట్స్ అండ్ ద హాస్పిటల్ HODs. Please visit it yourself also, see it for yourself. Then ensure that integration is happening. You will see for yourself that the integration, how it is, the dashboards are coming up. Please monitor them, support them. We have taken all regulatory approvals also. We have given from the committee all regulatory approvals. And based on your feedback also, we'll be scaling them up, like Honorable CM has said, across the state. The essential part is how do we bridge the gap from innovation to outcomes, and that is where the deployment will be critical. My request to all the collectors is that the more you get engaged in this, the more benefit it will be for the entire state, sir. Now, based on that, sir, now we are talking about a district health innovation challenge, sir. We have identified, sir, which district for what kind of challenge should be launched in every district, sir, based on wala local relevance emundi, whether it is a coastal area, industrial area, migration related area, mining related area annamata. అక్కడ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ ఏ విధంగా జరగాల, తప్పనిసరిగా మన ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ ఆర్ టు బి డన్ బై ద హెల్త్ ఎక్స్టెన్షన్ వర్కర్స్, సమ్ హ్యావ్ టు బి డన్ బై ద హాస్పిటల్ అండ్ ద క్లినికల్ ప్రాక్టీషనర్స్. సో వాళ్ళని తప్పనిసరిగా ఎంగేజ్ చేసుకోవాలా. అండ్ దెన్ పాలసీ రెడీనెస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ. So while you are doing it, again against this scope only, the diagnostics space, the health data integration, analytics, mobile first approach. For everything, please look at a mobile first approach only and for every solution. Even if it is a big device being put also, the data should be able to come to mobile. That's what we are looking at. And the AIML part obviously will be there as a part of innovation. So these 28 districts, 28 unique thing we are talking about. North Andhra, we are talking about tribal health, some parts industrial corridors and maternal mortality in some of the districts, sir. In coastal Andhra, climate resilience, aqua related issues and the urban health issues, most importantly NCDs, sir. And in Rayalaseema, whether it is drought or whether it is the migration and then some chronic diseases. And generally also people go to Chennai or go to Bangalore, so what kind of facilities do they think they require here? So I'll not take you through details, but for example, Visakhapatnam, respiratory diseases becomes an issue and cancer. Anakapalli, it is again industries and chemical industries. Palnadu, we have identified silicosis, for example, limestone and grade workers. Similarly, in Krishna, dental and skeletal forensics. So like that, I have sent all these details to you over WhatsApp. All the collectors already have it, Andy. All the districts, we have identified something or other. For example, Tirupati pilgrimage and events related disaster response. Satya Sai, it is again pilgrimage related or food safety. So like that, my request would be for the collectors, please study your local relevance to this. We will provide you, our innovation officers will work with you. Sir, ma'am, innovation officer ni pettam, sir, and we'll be working with each of the district collectors with the bandwidth, and they will analyze, design and implement it for you on the Ratan Tata Innovation Hub. So sir, Tamre Indaka Innovation Hub gurinchi maatadaru. Datri has been extending fantastic support to us to
to run these programs, sir. Ante maaku chala effortless అయిపోతుంది. Just because a platform is there, we just need to put a committee, a innovation officer, and give use cases, and anta pani inka innovation hub lone jaruguta untundi. Sir, now, so I'll now stop here, and then, sir, since some collectors had talked about 108 ambulance lo, even lo chala improvement chesam, I'll quickly tell Dinesh to talk about it. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Sir, centralized emergency response system, sir. 108, sir, as we all know, it's a lifeline for citizens who are going through emergencies. So, sir, it is important for us to act very swift, fast, and then also in an integrated manner and along with lot of sympathy, sir. Sir, you have taken many review meetings and you have guided us on what should be the technological reforms and how we can reform the entire system, sir. So we are presenting what we have done and what are some of the supervisory mechanisms that we have placed, kept in place for collectors as well, sir. Next. Sir, we have about 768 ambulances, sir. Manaki national standard చూస్తే sir, ప్రతి 1,00,000 మందికి ఒక ambulance ఉండాలనేది standard ఉంది, sir. Now we have about one ambulance for 72,000 people, sir. So we are way ahead than the national norm, sir. అలాగే సార్ ఈ బ్యాకప్ అంబులెన్సెస్ కూడా ఒకవేళ మనకు అంబులెన్సెస్ లేకపోతే రిపేర్స్ లో ఉన్నా కూడా ఒక 35 అంబులెన్సెస్ మనం బ్యాకప్ కింద పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎన్షూర్డ్ సార్ అవర్ ఎంటైర్ ఫ్లీట్ ఈజ్ ఆన్ గ్రౌండ్ సార్. అంటే ఏ అంబులెన్స్ కూడా రిపేర్స్ లో కానీ లేకపోతే కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు కూడా సార్ రఫ్లీ అరౌండ్ ఒక 100 అంబులెన్సెస్ వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ సార్. బట్ నౌ 100% ఆఫ్ ద అంబులెన్సెస్ ఆర్ ఆన్ ఫీల్డ్ సార్. అండ్ 100% ఆఫ్ అవర్ కాల్ సెంటర్ ఈస్ మ్యాన్డ్ సార్. సో వీఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాల్స్ సార్. Every day, sir, we receive about 9,000 calls, sir, 108 ki. And out of 9,000, sir, 3,000 emergencies we cater, sir. I'll also show the live dashboard, sir. Next. Sir, how we have reformed, sir, in the recent time, we have taken two approaches, sir. One, the technological reforms, and then administrative reforms, sir. Technologically, sir, now each ambulance is fitted with GPS tracking, sir, and it is being monitored from a command control room. And then it is also now integrated with RTGS lens, sir. So all ambulances in live we can track where it is going, what is the location, incident location enti, hospital enti anedi. I will also show the demonstration, sir. And importantly, sir, we have also now sending the SMS alert to the patient who has called, sir. అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే అంబులెన్స్కి కాల్ చేసిన తర్వాత ఎంతసేపట్లో వస్తుంది ఇంకా రాలేదు అది ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి రిపీటెడ్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సార్. సో నౌ వీ హ్యావ్ సెంట్ ఎ మెసేజ్ టు ట్రాక్ the ambulance in real time, sir. And sir, each ambulance is now fitted with dome camera, sir. So using that, our medical team who is sitting in the command control room can have a video surveillance with the patient, sir. అంటే పేషెంట్ని తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళే లోపలే మన స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ కెన్ హ్యావ్ కన్సల్టేషన్ సార్. అండ్ దే కెన్ రికమెండ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ దే అప్రోచ్ ద హాస్పిటల్ సార్. And we have mobile apps and then IVRS feedback. So these are technological reforms. Administratively, sir, what we have done, we have recently introduced golden hour intervention, sir. అంటే ఇదివరకు మనం ఓన్లీ అంబులెన్స్ ఎంత టైంలో రీచ్ అవుతుంది అనేది చూసేవాళ్ళం సార్. బట్ దెన్ అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే సార్ హాస్పిటల్కి ఎంత టైంలో వెళ్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నౌ వీఆర్ మానిటరింగ్ గోల్డెన్ అవర్ సార్. అంటే మనకి కాల్ ల్యాండ్ అయిన కానించి గంట లోపల మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తున్నామా తీసుకెళ్ళట్లేదు అనేది మానిటర్ చేస్తున్నాం సార్. So for about 96% of the cases that we are receiving, sir, we are ensuring this compliance, sir. And out of 3,000 cases, sir, emergencies, 96% we are taking them to the hospital in 96% of the cases, sir. And sir, we are also having this IVRS feedback and we are following up with the patient about the continuous care, sir. అంటే మనం అంబులెన్సెస్ తోనే కాకుండా హాస్పిటల్లో డెలివర్ చేయడమే కాకుండా దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉందనేది కూడా మనం ఫాలో అప్ చేస్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్. Sir, these are the reach times, sir, that I would like to bring to your notice. So, the previous reach times that we have in urban are roughly about 27 minutes. Now we are reaching in urban areas about 18 minutes 43 seconds, sir. Rural 30 minutes నుంచి 22 minutes 57 seconds కి వచ్చాం సార్. ట్రైబల్ అలాగే 38 minutes నుంచి 29 minutes కి వచ్చాం సార్. 95% within the golden hour, and obviously because of these reasons, sir, we have increased the life saving efficiency, sir. Next. Sir, coming to my request to all the collectors, sir, now we have created one dashboard about the live locations of all the ambulances, sir, which collectors can supervise.
And I also request collectors to ensure the availability of these ambulances on road, sir. Some of the ambulances are being taken off in the name of repairs and all, sir. So adi nijangane jarugutunda, repair unda leda anedi we request collectors to supervise it, sir, and also use this portal for effective utilization of the ambulance services, sir. Next. So sir, I will show you the dashboard, sir, with your permission. These are the logins and then the passwords for all the collectors, sir. Please open the dashboard. So this is a live dashboard, sir. We have 731 ambulances. So right now we are serving 183 cases, sir, and ready to serve are roughly about 548 ambulances, sir. Ee roju manam 992 chesam, sir. 992 cases 960 already attend ayyam, sir. కాల్ వచ్చిన తర్వాత మనం 3 minutes లోపల వీ హ్యావ్ టు అలొకేట్ అన్ అంబులెన్స్, సార్. ఈ 3 minutes లోపల ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్, వాళ్ళకి అసలు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, దగ్గర ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ అంబులెన్స్ అసైన్ చేయడం, ఈ టాస్క్ అన్ని చేస్తాం, సార్. The target is 3 minutes, sir. Today we have done it in 2 minutes 52 seconds. And reach time ee roju urban area lo 16 minutes 43 seconds, rural lo 19 minutes 32 seconds, tribal is 26-27, sir. Dintlo call center lo you are taking message, sir, and conversion that message and then you are sending. Yes, sir. Why can't you make it AI automation? సార్ సబ్మిషన్ సార్ ఇన్ ద ఫేజ్ ఇప్పుడు ఏఐ తోటి ఆల్రెడీ మన ఏ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ తోటి ఈ టాటా వాళ్ళకి ఎవరైతే చేస్తున్నారో సార్ సంజీవిని ప్రాజెక్ట్, దే ఆల్సో హ్యావ్ ఏ కాల్ సెంటర్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో రన్నింగ్ దిస్ ఏఐ బేస్డ్ కాల్ సెంటర్, సార్. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద పైలట్, సార్. ఎస్ సార్, ఆల్రెడీ పిఓసి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎంత టైం? 1 minute 2.52 as on today call handling time. Yes, sir. Can you come 1 minute? Sir, we will try to. That is where you have to work it out. Everywhere that 2 minutes your journey, it will be less. Noted, sir. We'll do that. If you think over autopilot level, then it will have impact for us. Sure, sir. We'll improve it, sir. AI తీసుకొస్తాం, sir. AI based call center we'll do the pilot. Yeah. So, sir, just to add up, sir, now Collector Yelur has been continuously asking, and others also. There are private ambulances also which are there. Plus there are CSR ambulances which are coming. We will bring all of them also under this ambit. Number one, sir. Number two, sir, we had the opportunity to present it to Niti Aayog and as part of post-budget webinar, sir. So even Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, nearby states also, and Telangana, we will try to integrate through 112 system also, sir. That is a centralized emergency control system, sir. So that is the number two thing, sir. The third thing, sir, like you said, ambulance లో ఎవరైనా కూర్చొని వెంటనే వాళ్ళకి వియరబుల్ డివైస్ పెట్టేసి వాళ్ళది అది కూడా మానిటర్ చేయాలని కలెక్టర్ బాపట్ల హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్, సార్. So in Bapatla, in the ambulances, we will be doing this POC, where every ambulance will be equipped with a wearable device, wearable monitors also. For every emergency, we start monitoring in a much more granular manner, sir. Ikkada Dinesh, tribal area lo feeder ambulance దీనికి connectivity రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్, how far you are able to do? సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, సార్, మనకి కాల్ వచ్చిన తర్వాత ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కూడా ఫీడర్ అంబులెన్స్, దాని తర్వాత మెయిన్ అంబులెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీమ్లెస్గా ఉంది, సార్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్, సార్, వీఆర్ డూయింగ్ దట్ రేషనలైజేషన్ ఎక్సైజ్ ఆల్సో, సార్. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు ఒకవేళ అటెండ్ అవ్వకపోతే, సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టిల్ 5 అంబులెన్సెస్, సార్. అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్లో ఒకవేళ అంబులెన్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ సెక్టర్ అలా 5 అంబులెన్సెస్కి వెళ్తున్నాం, సార్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎగ్జాషన్ ఆఫ్ 5 అంబులెన్సెస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్, సార్. సో ఇప్పుడు కొంచెం రేషనలైజేషన్ చేసి ఫీడర్ అంబులెన్సెస్ వర్సెస్ మెయిన్ అంబులెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీమ్లెస్గానే ఉంది, సార్. బట్ దెన్ వీ వాంటెడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ వీఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీ కేస్ ఆల్సో, సార్. దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్, సార్. అది లాస్ట్ మైల్లో ఇంకా స్టిల్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, హౌ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పర్టికులర్లీ ఏజెన్సీ ఏరియా, రిమోట్ ఏరియాస్, అది కొద్దిగా హోంవర్క్ చేయండి. నోటెడ్. రెండోది కూడా మీరు 1 lakh పాపులేషన్ ఈజ్ వన్ యాంగిల్, రోడ్ కండిషన్ ఈజ్ అనదర్ యాంగిల్. Yes, sir. If road is not that good, then automatically మీకు ట్రావెల్ టైం ఇట్ విల్ టేక్స్ మోర్ టైం. దానికి యాడెడ్గా మీరు కానీ 1 lakh పాపులేషన్ పెట్టుకొని మీరు ఏరియా ఎక్కువ పెట్టేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డిజాస్టర్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ సచ్ వే, రోడ్ అండ్ ఆల్సో పాపులేషన్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసి టైమ్ ఈజ్ ఎసెన్స్, హౌ ఫాస్ట్ దే ఆర్ రీచింగ్. ఎస్ సార్. సార్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్, సార్, తమరు చెప్తా ఉంది. సో దాని మీద, సార్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. Not only route optimization, what I am saying, road optimization also.
placement of ambulances based on road conditions. ఆ రోడ్డు ఒక రోడ్డు బాగాలేకపోతే Yes. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. బాగుండే రోడ్డు ఉంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. అంబులెన్స్ ఈస్ క్లియర్డ్. Yes, sir. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు గివ్ వే. బట్ రోడ్డు బాగాలేకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైం. దాన్ని కూడా కన్సిడరేషన్లో పెట్టుకోండి మీరు. Noted, sir. ఇక్కడి నుంచి పోవడానికి ఒక 10 నిమిషాలు పట్టింది అనుకోండి, 15 మినిట్స్ పట్టింది అనుకోండి. కొన్ని రోడ్లలో సేమ్ 5 కిలోమీటర్లు ఒక దగ్గర 10 మినిట్స్ పోతుంది, ఒక దగ్గర 15 మినిట్స్ పోతుంది. Yes, sir. Because of road condition. How to devise? Condition of the road, optimization of route map, Google అవన్నీ పెట్టుకొని అవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి మీ దగ్గర. Yes. అల్టిమేట్గా యూనిఫామ్గా మ్యాక్సిమం లాస్ట్ మైల్లో ఉండేవాడు కూడా మినిమం టైంలో రీచ్ కావాలి. Yes, sir. Sir, we'll work on whatever you have said, sir. ఈ రూట్స్ కి సంబంధించి we have done one exercise. I will just show you, sir. Second tab కి వెళ్ళండి ఒకసారి. Click on the ambulance. Yes. Sir, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న అంబులెన్సెస్ సార్ ఇవి. ఎనీ డిస్ట్రిక్ట్ వీ కెన్ సీ సార్, ఎన్ని రోడ్ మీద ఉన్నాయి, ఎన్ని సర్వింగ్ ఉన్నాయని చెప్పి. ఎనీ డిస్ట్రిక్ట్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేయండి. వీ కెన్ గో టు చిత్తూరు. సార్ 33 ఉన్నాయి సార్. 33లో ఇప్పుడు చిత్తూరు 6 సర్వ్ చేస్తున్నాయి సార్. యా, అవైలబుల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్. కేసు బిజీ ఉన్న కేసు తీసుకుంటాం సార్. నగరీలో ఇప్పుడు సర్వ్ చేస్తాను సార్. అంబులెన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. 4932 సార్. Sir, while it gets loaded, sir, what I'm trying to kindaki randi, Google Maps open cheyandi. Sir, every ambulance lo, sir, now we have integrated with Google Maps, sir, and we are generating exceptional reports, sir. దీంట్లో ఎప్పుడు జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, కరెంట్ పొజిషన్ ఏంటి, ఏ లొకేషన్ లో అసలు వాళ్ళకి వచ్చింది, ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, గూగుల్ ప్రకారం ఎంతసేపు చూపిస్తున్నారు, ఈ వెహికల్ ఎంతసేపు వెళ్తుందని ఎక్సెప్షనల్ రిపోర్ట్స్ వీఆర్ జనరేటింగ్ సార్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీ కుడ్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ అలాట్ సార్. ఐ థింక్ ద సర్వర్ ఈస్ అది. Sir, the green point is where the ambulance has started its journey, sir. The red point is where it is currently located. If there are stops more than 5 minutes, we are monitoring, sir. ఇది గూగుల్ మ్యాప్స్ నుంచి తీసుకున్నాం సార్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ద హాస్పిటల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో వీఆర్ జనరేటింగ్ దిస్ ఎక్సెప్షనల్ రిపోర్ట్ సార్, అండ్ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ద డ్రైవర్ సార్. గూగుల్ ప్రకారం మీరు 30 నిమిషాల్లో వెళ్ళాలి, మీరు ఎందుకు 40 నిమిషాలు పట్టింది, ఎందుకు 45 నిమిషాలు పట్టింది. సో ఓవరాల్ దిస్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ద ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ సార్. దట్ వై వీ కుడ్ రెడ్యూస్ ద రీచ్ టైమ్స్. అది కాకుండా మీరు ఓవరాల్గా అది చేస్తూనే ఈచ్ డ్రైవర్, ఈచ్ వెహికల్, ఈచ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఒకరే అనుకుంటాను. ఎస్. ఆ డ్రైవర్ని, వెహికల్ని యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్. వీ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్, who didn't do well, all these things. Noted, sir. So, no good system you are able to establish. Okay, good. Sir, now we have given this dashboard logins to all the collectors, sir. Social media lo kuda meer ok platform pettukoni how you are serving, time and again you have to put it online. Noted, sir. Thank you, sir. We'll quickly cover the heat action plan also, sir. I would request Veera to take it. Yes. Presentation. Go to the presentation. సార్ నమస్కారం సార్, అందరికీ నమస్కారం సార్. సార్ ఈసారి మనకు సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే హీట్ వేవ్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ సార్. మన అబ్జెక్టివ్ లక్ష్యం వచ్చేసి 0 హీట్ వేవ్ డెత్ అనేది ఉండాలి. లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యాడ్ 3 deaths. దిస్ ఇయర్ వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డెత్. దట్ ఈస్ ద అబ్జెక్టివ్ విత్ విచ్ వీ ప్రిపేర్ ద పాలసీ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ సార్. సార్ మనకు హిస్టారికల్ ట్రెండ్ చూస్తే సార్, మనకి లాస్ట్ 50 yearsలో టెంపరేచర్ వచ్చేసి లాస్ట్ డికేడ్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ పెరిగిందనే విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు సార్. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనకు బాగా పెరుగుతూ ఉంది సార్. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద కరెంట్ సమ్మర్ సీజన్. నెక్స్ట్ సార్, వీ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ఆల్ ద ట్రెండ్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ as well as across the country sir. We had 4,89,000 deaths because of heat related issues sir across the globe. In our country we had 4,620 deaths sir. కేసెస్ చూస్తే మనకు హీట్ ఇల్నెస్ రావడం అనేది మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వస్తుంది సార్. మన దేశంలో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి 40,000 కేసెస్ వచ్చింది సార్. మన రాష్ట్రంలో 5,154 కేసెస్ వచ్చింది సార్. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10% రికార్డెడ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ సార్. సో టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, ఎక్కడ పెరుగుతుంది కూడా మనకు డేటా మొత్తం కూడా అవేర్లో ఉంది సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు రెఫర్ అవేర్ పోర్టల్ ఎవ్రీ డే. నెక్స్ట్
సార్ దీంట్లో మనకు హీట్ వేవ్ అంటే పారామీటర్స్ ఉంది సార్, నేషనల్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ పారామీటర్ ప్రకారం. సో హిల్లీ రీజన్ లైక్ ఏఎస్ఆర్ జిల్లా, మన్యం జిల్లా అయితే ట్రైబల్ ఏరియాలో, హిల్లీ ఏరియాలో లెస్ దెన్ 30 డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ వస్తే హీట్ వేవ్ని డిక్లేర్ చేయాలి సార్. ప్లైన్ ఏరియా అయితే 40 డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ వస్తే మనకు హీట్ వేవ్ డిక్లేర్ చేయాలి సార్. ఏ జియోగ్రఫీ అయినా 45 డిగ్రీకి పైన వెళ్తే ఖచ్చితంగా అది హీట్ వేవ్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. వీ షుడ్ నాట్ జస్ట్ లుక్ అట్ టెంపరేచర్, వీ షుడ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్వోక్ అవర్ యాక్షన్ ప్లాన్ సార్. నెక్స్ట్ సార్, మనకు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు రకరకాల ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, హీట్ వేవ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. దాంట్లో మెయిన్గా మనకు హీట్ క్రాంప్, హీట్ సైంకోప్, హీట్ ఎగ్జాక్షన్. If it is severe, then it leads to heat stroke and death also. Along with this heat related illness, we have our non-communicable diseases, sir. అది కూడా దీనివల్ల ఎక్కువ అఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల we should ensure that all non-communicable disease people who have been screened under non-communicable disease screening need to be put under observation. అది మన దగ్గర డేటా లైన్ లిస్ట్తో సగా ఉంది, అన్ని ఆర్టీజీఎస్ డేటాలో కూడా ఉంది, లెన్స్లో ఉంది. So already we have given instruction to all our frontline workers to keep them under observation. So I request all collectors to monitor this also. సార్, మనకు లాస్ట్ 3 year డేటాని అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సార్. లాస్ట్ 3 year డేటాను చూస్తే లాస్ట్ 3 yearsలోనే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ హీట్ రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ కేసెస్ 6 times పెరిగింది సార్. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ 3 జిల్లాలు ఏలూరు, కృష్ణా అండ్ వైజాగ్, ఈ 3 జిల్లాలో ఎక్కువ పెరిగింది. 3 deaths లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది సార్. కానీ మనము డేటా క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కొంతమంది రిపోర్ట్ చేయకుండా పోవడం వల్ల కూడా కొన్ని జిల్లాలో తక్కువ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద కలెక్టర్స్ దట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ దీస్ డేటా ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఐహెచ్ఐపి పోర్టల్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో, ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్, దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ డేటాని మనం అవేర్ ప్లాట్ఫామ్ కింద లింక్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ కూడా భాస్కర్ సార్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దాని నుంచి మనకు మీకు మెసేజెస్, SMS అన్ని కూడా ప్రజలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా మనము ప్రతి ఒక్క డిసాస్టర్ టైంలో మనం పంపిస్తున్నాము, అదే రకంగా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వెళ్ళే సిస్టమ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. దానివల్ల ఈ డేటా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ యూ ఎంటర్ ద డేటా, ఇట్ డజంట్ జనరేట్ ప్రెడిక్టివ్ అనాలిసిస్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ రైట్ డేటా ఎంట్రీ. సో ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు దాకా మనము ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాతే రియాక్టివ్గా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నుంచి మనకు అవేర్ ప్లాట్ఫామ్లో జేఎస్ లేయర్తో పాటు ప్రతి ఒక్క విలేజ్ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో, పిహెచ్సి లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా మనకు డేటా ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఇంటగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అక్కడ నుంచి మీకు ఇమీడియట్గా అలర్ట్ వస్తుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు use this aware platform every day. All collectors, because of this summer season, every day మీరు aware platform యూజ్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఏ జిల్లాలో, ఏ విలేజ్లో, ఏ మండల్లో మీకు ఎక్కువ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇమీడియట్గా మీ యొక్క రిసోర్సెస్ని కూడా రీడిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి, ఎక్కువ టీమ్స్ పంపించడానికి కూడా ఇది మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల డేటా కలెక్షన్, అనాలిసిస్ అండ్ యాక్షన్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్. సో దీంట్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మనము చేయాల్సింది ఫెసిలిటీ రెడీనెస్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ గివెన్ ట్రైనింగ్ టు ఆల్ అవర్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ అస్ వెల్ as హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్. సో వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కానీ, కన్జ్యూమబుల్స్ కానీ, మనకు కావాల్సిన అన్ని కూడా ఫెసిలిటీస్లో ఉంది. అది కాకుండా మన సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్లో కూడా స్టాక్ అవైలబిలిటీ ఉంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్లో ఉంది. అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ కానీ, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ, సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కానీ అన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. దాదాపు 1.7 crore ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ ఉంది. 77 lakh ఆల్రెడీ మన ఫెసిలిటీస్లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ ఏది వచ్చినా ఇమీడియట్గా మీరు సప్లై చేసుకోవడానికి కూడా సీరియస్ డ్రగ్ నుంచి ఆర్డర్ చేసి తీసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. విజిట్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా జరుగుతుందా లేదని చెప్పేసి మానిటర్ చేసుకోండి. తర్వాత స్టాఫ్ కెపాసిటీ ట్రైనింగ్ అనేది ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఒక్కసారి ఇవ్వడం వల్ల సరిపోదు. పదే మనం ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేసి 3 rounds ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది మనకి ఇవ్వాలి. సో ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 నెలలు కూడా మంత్లీ ట్రైనింగ్ కూడా అందరికీ కండక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అనేది మనకు ఇస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు. దెన్ ఎమర్జెన్సీ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇప్పుడే దినేష్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా ఎమర్జెన్సీ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం ఇచ్చే ఎమర్జెన్సీ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ కంటే ఈ హీట్ రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ కోసం స్పెషల్గా కొన్ని మెటీరియల్స్ కూడా మన ప్రతి ఒక్క అంబులెన్స్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐస్ ప్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఐస్ ప్యాక్స్ వచ్చేసి అది రెగ్యులర్గా మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి ఎంతవరకు ఉందని. దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇష్యూస్ ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ సప్లై కానీ, తర్వాత పవర్ సప్లై కానీ మనం ఎక్కువ మానిటర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన అంబులెన్సెస్ కానీ, మన వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ సెంటర్స్లో కానీ. నెక్స్ట్
దెన్ మల్టీ డిపార్ట్మెంటల్ యాక్షన్ మనకు అవసరం. ఆల్రెడీ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ మేడం మీటింగ్ పెట్టారు స్టేట్ లెవెల్లో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు కండక్ట్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్. సో ముఖ్యంగా డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద మీరే చైర్మన్ కాబట్టి సో ఈ మీటింగ్లో ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక రోల్ ఏమైనది రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి తెలుసు ఉన్నా కూడా మనము అది కొంచెం అజాగ్రత్తగా లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడానికి మీరు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇది రెగ్యులర్గా వీక్లీ రివ్యూ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇది ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగితే చాలా పెద్ద ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిన్న చెప్పారు, రాజమండ్రి ఇన్సిడెంట్ కానీ కాకినాడ ఇన్సిడెంట్ కానీ. సో అలాంటివి జరగకుండా మనం రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు గివ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ టు దేర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ టు సపోర్ట్ కలెక్టర్. సార్ ఇప్పుడు యానిమల్స్కి సంబంధించి కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. మన వాటర్ బాడీస్ అన్ని కట్టాం, మళ్ళీ ఒకసారి రివైవ్ చేసుకుని దాని మీద కూడా చేయాలి. ఆల్ వాటర్ టబ్స్ కట్టాం, అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫస్ట్ వీక్ ఈ వారంలో. ఏదైనా కానీ బ్రీచెస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఫిలప్ చేయండి. ఈ మంత్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. ఆల్ టబ్స్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ one submission sir, ఇప్పుడు aware app is also available on Play Store and Apple App Store sir for citizens to download. మనకి హీట్ వేవ్ ఇప్పుడు వస్తాయి కాబట్టి if it is popularized enough so that citizen download the app, they'll automatically gets alert through the app sir. This was also made quantum safe sir and was launched by yourselves in the Amravati Quantum Valley ceremony sir. Yeah. Any collector? Sir, we have this Pashu Bima Pathkam sir, under which 1,000 rupees is paid as premium by the government, sir. Na jilagi 11 lakhs icharu, sir. We were able to do this. There is more demand, sir. In heat wave, though, sir, if this 10 lakhs can be made 30 lakhs, sir, it will be better, sir. Insurance of animals, sir. Yeah, what is the problem there? Insurance of the animals? Sir, we have received money from under NLM, sir, National Livestock Mission. We are demanding more money from the Government of India, sir. It is being implemented under 60-40, sir. We are at the process of getting more money, sir. దీంట్లో మనము రైతుకి 198 రూపాయలు పడుతుంది సార్. మొత్తం 1920 రూపాయలు అయితే 85% సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం సార్. సార్ చెప్పినట్టుగా డిమాండ్ అయితే ఉంది. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మీట్ ది డిమాండ్ బై గెటింగ్ మోర్ మనీ త్రూ డౌటైలింగ్ సార్. What is the money they are giving? So far they have given only around 2 crores, sir. Our demand is up to 10 crores, sir. How you are covering? ఇప్పుడు వచ్చిన దాంట్లో మనము బెనిఫిషరీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ తిరిగి ఖర్చు పెడుతున్నాం సార్. అంటే ముందు చేస్తున్నారా ఎట్లా? వాట్ ఇస్ ది ప్రొసీజర్? సార్ మనము ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఎవరినైతే మనం ఆన్బోర్డ్ చేసుకున్నామో వాళ్ళ ద్వారానే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకెళ్తున్నాం సార్. సో వచ్చిన దాన్ని డిమాండ్ బట్టి డిస్ట్రిక్ట్స్కి అలాట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ జిల్లా వారికి కొద్దిగా పెడితే వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ఇస్తున్నారా, లేకుంటే మొత్తం స్కీమ్లో ఎవరైనా రైతు ముందుకు వస్తే అది ముందు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. వాళ్ళు ముందు కట్టాలన్న డబ్బులు 15% రైతు కట్టేసిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి పాలసీ జనరేట్ చేస్తాం సార్. 15% చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Yes sir. Sir, for example sir, in Chittoor there are 3 lakh milch animals sir. We are only able to cover 3,000 till now sir, because 12 lakh is the allotted budget to the district sir. Farmers have to pay very minimal amount sir. Farmers are asking more and more such quota sir for a district. So if state can allocate more budget sir, we can cover more and more animals. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 60%, మంది 40%. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎంతవరకు ఇచ్చారు మీకు? జిల్లాల వారికి మీకు 3,000 ఇచ్చారు. ఆవరేజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్కి ఇచ్చారు మీరు? సార్ యావరేజ్ వీఆర్ కవరింగ్ ఓన్లీ 3% సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు 5% చేయమన్నారు, మేము 10% చేస్తామండి అని చెప్పాము. బట్ ఫండ్ ఫ్లో తక్కువ ఉంది సార్. 10% ఎంత అవుతుంది ఖర్చు? 10% మనకి దాదాపు 40 crores కావాల్సి ఉంటుంది సార్. 5% అయితే 5% అయితే 12 crores కావాలి సార్. వై కాంట్ డూ 5% చేసి ఈ ఇయర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దామండి. అది కానీ ఇది ఉంటే ప్రాబ్లం. మనం యానిమల్స్ చచ్చిపోయినా మనం డైరెక్ట్ డబ్బులు ఇస్తున్నాం సార్, దానివల్ల మన కాంపెన్సేషన్ కూడా అవుతుంది సార్. యానిమల్ చనిపోతే ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే డైరెక్ట్ మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం, అది కూడా 110 కోట్లు అయిపోతుంది. అది ఎంత అవుతుంది మీరు జైన్ ప్రకార్?
మనం ఇంతవరకు హిస్టరీలో మనం ఖర్చు పెట్టేది ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం, అనిమల్ చనిపోతే ఈ డ్రౌట్ వల్ల, వాట్ ఇస్ ది డ్రౌట్ కానీ లేకపోతే ఫ్లడ్స్ కానీ. Sir, it depends on the animal, sir. As on today, last year కానీ historical గా 3-4 years, how much you have paid, where you have paid? Yes, sir. Sir, generally, sir, we have paid for lightning strikes, drought, and flood, sir. Maximum we are paying during flood, sir. The rates range from 17,500 to 2 lakh, sir, depending upon the animal breed, sir. Yeah. But how many animals you have paid? Sir, sir, I'll have to check the exact number, sir. No, can we go for insurance mode? Yes, sir. Suppose మనం 15,000 వాళ్ళు కడతారు, 15% బెనిఫిషరీ, రిమైనింగ్ మనీ మనం కడతాం, ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి. దెన్ ఎనీ అనిమల్ డై దే విల్ రియంబర్స్. Sir, submission, sir. 16th Finance Commission has recommended for parametric insurance, sir. Parametric insurance ఏంటంటే sir, some parameters, meteorological parameters, if they are met, sir, ఆటోమేటిక్గా మనకి డబ్బు వస్తుంది సార్. కానీ ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెట్ ఫ్రమ్ స్టేట్ బడ్జెట్ సార్. ఇట్ కెనాట్ బి మెట్ ఫ్రమ్ STMF or STRF సార్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రపోజల్స్. SDRFలో వేరే కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సార్. మరి ఇంక వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏమన్నా మంగా చేస్తుంది, ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చేది ఏముంది? వాళ్ళు ఏమన్నా డబ్బులు ఇస్తే అది వేరే విషయం. విల్ డూ వన్ థింగ్, ముందు 5% మీరు చేయండి, విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. మీరు కూడా ఏదైనా కానీ ఉంటే ఇన్సూరెన్స్కి లింక్ చేసి దీనికంటే అబోవ్ ఉంటే అక్కడి నుంచి మీరు ఖర్చు పెట్టండి సార్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. దెన్ నెక్స్ట్, ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. మనం ఈ సమ్మర్ కొద్దిగా సీరియస్గా ఉంటుందని ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ అప్రమత్తంగా ఉండడం, ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, అదే మరిగా ఎక్కడికక్కడ ORS కానీ, ఇఫ్ నెసరీ మరీ ఇది ఉంటే బటర్ మిల్క్ కానీ, ఆ డే టైం హీట్ వేవ్స్ ఉండేటప్పుడు ప్రయాణాలు వేసుకోవద్దని ప్రచారం చేయడం కానీ, NRGS టైమింగ్స్ మార్చి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి ఆ షెల్టరు అవన్నీ కూడా ఏమేమి చేయాలనో అక్కడ కూడా చేయడం, అక్కడ కూడా సమ్మర్లో ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏవైతే మనం చేసామో అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. ఈ 3 months ఒక ఆఫీసర్ని పెట్టండి, నోడల్ ఆఫీసర్ని పెట్టండి. ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి మీరు మానిటర్ చేయండి. ఎక్కడికక్కడ RTGS కూడా టచ్లో ఉంటుంది, మీరు టచ్లో ఉంటారు, మీరు మానిటర్ చేస్తారు. ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ విల్ హ్యాండిల్ ఎప్పటికప్పుడు అప్ టు విలేజ్ వరకు కూడా వాచ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దెన్ నెక్స్ట్, వెల్ఫేర్ అందరిని రమ్మనండి. సార్, టూరిజంతో ఒక ఇష్యూ ఉంది సార్ మాకు. సార్, మాకు ల్యాండ్స్ అవైలబిలిటీ అనేది లేదనేది మీకు కూడా తెలుసు. అయితే R&B ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఒక 2 ప్లేసెస్లో ఐడెంటిఫై చేసి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ అజయ్ జైన్ సార్కి పంపించాము. కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర అదే హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రపోజల్ పంపించాము సార్. కానీ అక్కడ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్కి అది అంటే R&B అని చెప్పేసి టెండర్స్ పిలవడానికి మీరు ఒకసారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పేసాం. R&B కృష్ణబాబు ల్యాండ్స్ అని ఇచ్చేసేయండి సార్. అది RDC సైడ్ నుంచి తమరు ల్యాండ్ మానిటైజేషన్కి కన్సల్టెంట్ పెట్టమన్నారు సార్. అది పెట్టాము. అంటే ఎందులో బెటర్ రెవెన్యూ వస్తుందో చూద్దాం సార్. అంటే అక్కడ నిజంగా టూరిజం మన హాస్పిటల్ మన హోటలే కావాలంటే దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ సార్. బట్ కొన్నిట్లో కమర్షియల్ వాల్యూ ఎక్కువ. డోంట్ గో టు కమర్షియల్ వాల్యూ. కమర్షియల్ వాల్యూ పోతే టూరిజం డెవలప్ కాదు. ఈ అర్బన్ ఏరియాలో వచ్చింది ఏంటంటే కావాలంటే మల్టీ స్టోరీడ్ పోయి కమర్షియల్ ఒక ఫ్లోర్లో పెట్టుకోవచ్చు, కానీ అలాంటివి చేయొచ్చు. కానీ ఈ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో టూరిజం రావాలంటే హోటల్స్ రావాలి. షాపింగ్ మాల్స్ ఎవడైనా కట్టుకుంటాడు. మన భూములు కూడా షాపింగ్ మాల్స్ నువ్వు కూడా కమర్షియల్ అయిపోతే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రమోషనల్గా ఉండండి మీరు కమర్షియల్ కాదు.
ఓకే సార్ విల్ డూ ఇట్ దెన్, ఎందుకంటే లేకపోతే అదర్వైజ్ మనకు అనుకున్న కాన్సెప్ట్ ని అందరం కలిసి ముందు తీసుకెళ్ళాలి, లేకపోతే మనం అక్కడే ఆగిపోతున్నాయి. సార్ మీరు ఇంతకుముందు ఇచ్చారు సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయ్యి ఇంకొకసారి టూరిజంకి ఇక్కడే ఉన్నారు, మీ ఇద్దరు ఉన్నారు, జైన్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. యూ కాల్ ఫర్ టెండర్స్, రే విల్ గివ్ యూ కాల్. ఓకే. నాకు ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో రిక్వైర్డ్ రూమ్స్ ఉండాలి, హోటల్స్ ఉండాలి, లేకపోతే భీమవరం వచ్చిన వాడంతా కూడా సాయంత్రం వెళ్ళిపోతాడు, మార్నింగ్ వస్తున్నాడు, ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. నాట్ ఈవెన్ వన్ నైట్ హాల్ట్. హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అప్ ఎకానమీ? ఓకే, క్యారీ ఆన్. నమస్కారం సార్, అందరికీ నమస్కారం సార్. ఫస్ట్ దీంట్లో మనకి సూపర్ 6 సార్. సూపర్ 6లో ఐ రిక్వెస్ట్ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు గివ్ దేర్ ప్రెజెంటేషన్స్. అన్నదాత సుఖీభావ్ సార్. సార్ నమస్కారం సార్. సో అన్నదాత సుఖీభావ్లో ది అలాంగ్ విత్ పిఎం కిసాన్ సార్ 20,000 రూపాయలు ప్రతి రైతుకి మనం పరాన్నం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇందులో 14,000 అన్నదాత సుఖీభావ్ కింద, 6,000 పిఎం కిసాన్ కింద 3 విడతలుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. ఇప్పటికే మనం 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 2 ఆగస్టు 3,174 కోట్ల రూపాయలు 46.85 lakh ఫార్మర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ROFR కల్టివేటర్స్. సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 19 నవంబర్ 2025 ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అప్పుడు 3,135 crores టు 46.85 lakh ఫార్మర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 3వ విడత మనం రేపు 13 మార్చ్ 3వ విడత కింద హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు విల్ బి రిలీజింగ్ సార్. ఈసారి మనం 2,675 crores which includes state contribution of 1,874 under ADSB and GOI under PM Kisan is 801 crores sir. ఇది కూడా రేపు 46.86 lakh ల్యాండ్ ఓనర్స్ అండ్ ROFR ఫార్మర్స్కి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఓకే, వన్ బై వన్ సార్. నెక్స్ట్ తల్లికి వందనం సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి సార్. మనకి తల్లికి వందనం ఈ సంవత్సరం, నెక్స్ట్ ప్లీజ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సార్. దిస్ ఇస్ ది 4 phases లో మనం 8,710 crores రిలీజ్ చేయాలి సార్. ఒక 300 crores తప్పించి అంతా రిలీజ్ చేసాము. రొనాల్డ్తో కూడా టచ్లో ఉన్నాను సార్. ఇది లాస్ట్లో మనకి గ్రీవెన్స్ అయి వచ్చిన తర్వాత 3rd phase 4th phaseలో చిన్న మిగిలిపోయింది. అది దే సెడ్ దే విల్ క్లియర్ ఇట్ ఆన్ ప్రయారిటీ సార్. అదర్వైజ్ నో ఇష్యూ ఆన్ తల్లికి వందనం సార్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. దీనికి అమౌంట్ పెట్టాము దీనికి కాదు, అది కాదు, ఓవరాల్ గా నాకు డేట్స్ ఇస్తే రఫ్ గానే ఉంచాను. ఇప్పుడే క్యాలెండర్. అదర్వైజ్ నో ఇష్యూ సార్. రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్ హౌ వీ హావ్ గివెన్ బ్రేకప్ అంతా కార్పొరేషన్ వైజ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సార్, జూన్కి రిలీజ్ చేసేలాగా, సబ్జెక్ట్ టు ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ దీపం 2 సార్. సార్ దీపంలో సార్, సార్ దిస్ ఇస్ హౌ ద సిలిండర్ రీఫిల్స్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ సార్. ఈ రౌండ్ 4కి ఇట్ విల్ క్లోజ్ ఆన్ 31st of March సార్. వీ హ్యావ్ గివెన్ 89.55 lakh cylinder refills sir. So 100 crore is spent. In fact, finance department has released all the amount sir which is required actually for this. ఓకే సార్. ఈ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఇస్తున్నట్టు పార్థసారథి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఇస్తున్నట్టున్నారు సార్. అవి బెనిఫిషరీస్కి మరి టైంలో చేరతలేదు, కానీ చాలా గ్రామాల్లో మాకు 2nd రాలేదు, 3rd రాలేదు అని అంటున్నారు సార్. ఆ కోఆర్డినేషన్ ఏదైనా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్తో కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటే సార్ అది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఖాతాలో పోవట్లేదు సార్. ఇది డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్సిడీ క్రోడీకరించి CLDG నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్నాను సార్. ఖాతాలో బెనిఫిషరీ ఖాతాలో వెళ్తూ ఉంది సార్. సో 80% కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్కి పోయి అయితే కార్యక్రమం లేనేలేదు. తర్వాత ఏవైతే మిస్ అవుతున్నాయో అది కూడా మన మిత్రాలు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా వాళ్ళ స్టేటస్ ఏమిటి అనేది కూడా రేషన్ అంటే మన రైస్ కార్డ్ నెంబర్ పెట్టినా, లేకపోతే LPG సిలిండర్ నెంబర్ కనెక్షన్ నెంబర్ పెట్టినా ఇమీడియట్గా స్టేటస్ కూడా తెలుస్తూ ఉంది సార్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్ ఆర్ మళ్ళీ బెనిఫిషరీ అకౌంట్? బెనిఫిషరీ అకౌంట్ ఓన్లీ సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని కేసులో అవుట్ ఆఫ్ అమౌంట్ 95 lakh బెనిఫిషరీ సార్, లైక్ 1 crore బెనిఫిషరీస్.
ఒక 9 lakh బెనిఫిషియరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా 300 రూపీస్ మాత్రమే వస్తుంది సార్. మిగతాది 550 రూపీస్ దట్ బీయింగ్ పేడ్ బై అస్ ఓన్లీ, ఏవైతే పిఎం ఉజ్వల యోజనలో కవర్ అయి ఉన్నారు సార్. మిగతా ఆల్మోస్ట్ 80 lakhs పీపుల్కి 85 lakh కి ఎంటైర్లీ ఇట్ ఇస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మనీ సార్. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గ్యాస్ ఇచ్చారా లేదా తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళు డ్రా చేసుకుంటానే వీళ్ళ అకౌంట్కి మనం డబ్బులు వేస్తారు. గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకుంటున్నారు సార్, సిలిండర్ తీసుకుంటానే వాళ్ళు డబ్బులు కట్టేస్తున్నారు. అదే సార్, కానీ వాళ్ళకి అకౌంట్లో పడతలేదు. కాదు వాళ్ళు కట్టేసినా మనం వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తున్నాం సార్. దానికి మనం ఏమైనా లేబులింగ్ చేస్తే బెటరా సార్? ఈ సిలిండర్కి మీకు డబ్బులు తిరిగి చెల్లించబడిన ఒక లేబులింగ్ ఏమైనా చేస్తే, అంటే హస్బెండ్ అకౌంట్లో అమౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది, వైఫ్ తెలియటం లేదు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తెలియటం లేదు, కొన్ని చోట్ల ఇంకొక పర్సన్ అటెండ్ అవుతున్నాయి సార్. ఎవరి అకౌంట్లో వేస్తున్నారు? అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ఒక అకౌంట్ ఇస్తాం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెళ్తున్నాయి సార్. అకౌంట్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అయిన తర్వాత హస్బెండ్ తెలుస్తుంది, కానీ ఈ విల్ నాట్ డిస్క్లోజ్ సార్, వాళ్ళు చెప్పడం లేదు. ఒకవేళ ఈ సిలిండర్ మీద ఇది మేము ఉచితంగా ఇస్తున్న సిలిండర్ మీ అకౌంట్లో ఈ డబ్బులు జమ చేయబడుతుంది అని ఒక లేబులింగ్ సివిల్ సప్లై నుంచి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కడ చేయగలుగుతాం? డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒకటే మనకు తెలుస్తుంది కదా సార్. అంటే 4 months లో ఒక సిలిండర్ ఇస్తున్నాం సార్. ఆ సిలిండర్ ఏదైతే వాళ్ళకి మనం బుక్ చేసుకుంటున్నామో వీ నో దట్ ఏ సిలిండర్ మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాము, ఆ సిలిండర్ మీద ఏమైనా పేపర్ లేబులింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే అంత ఎక్కువ మందికి తెలియడం లేదు సార్ ఈ సిలిండర్ ఫ్రీగా వచ్చింది అనేది. అంటే అమౌంట్ మేము చెల్లిస్తున్నామని చేయొచ్చు కదా సార్ వాళ్ళకి సిలిండర్ పైన? ఎస్ సార్. వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి అంటే పర్మనెంట్ ప్రింటింగ్ కాదు సార్, పేపర్ లేబులింగ్ చేసి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం లేదు దానికి. ఇది ఆల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్, మేము ఒప్పుకోమన్నారు. అంటే సార్ ట్రై చేసాం, దే డిడ్ యాక్సెప్ట్. కెన్ వి డూ ఇంకేమన్నా మార్గాలు ఏంటంటే ప్లానింగ్ బోర్డ్ చైర్మన్స్కి, మీ నోడల్ ఆఫీసర్స్కి కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు వేస్తానే ఆ నెంబర్లలో పంపిస్తాం. మీరు ఒక రిసీప్ట్ జనరేట్ చేసి ఇంటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇప్పటి నుంచి పబ్లిక్లో గుడ్ విల్ రావాలంటే ఇచ్చినట్టు మళ్ళీ రిమైండ్ చేయాలి. మీ దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు, దానివల్ల మిస్యూజ్ కానీ అది డీబీటీ కాదు. ఒకసారి డీబీటీ చేసిన తర్వాత మీకు ఎప్పటికప్పుడు మేము సమాచారం ఇస్తాం నోడల్ ఆఫీసర్కి. నోడల్ ఆఫీసర్ విల్ గివ్ ఇట్ టు ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్యే విల్ టేక్ టు ది లాస్ట్ మైల్. అంటే ఒకటి పెన్షన్కి వెళ్తున్నాం కదా సార్, అలా బిఫోర్ మంత్ లో ఎవరికైతే ఫ్రీ సెల్ డెలివరీ నేనేమంటానంటే పెన్షన్కి పోయినప్పుడు మొత్తం ఇస్తాం, ఈ నెలలో ఏమి ఇచ్చారో అన్ని ఇచ్చేస్తాం. లాస్ట్ మంత్ లో మీకు సిలిండర్ డెలివరీ అయిందనే స్లిప్ ఇప్పించచ్చు కదా సార్. ఎవ్రీ బెనిఫిషరీ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. కాలేజీలో ఫీజు కట్టాం, ఆ ఫీజు కూడా మీకు ఇస్తాం. ఆ ఇంటికి పోయినప్పుడు మీరు యూ కెన్ టెల్ టు దట్ ఫ్యామిలీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బెనిఫిట్స్ మీకు ఇచ్చాం కంటిన్యూగా. ఎవ్రీ మంత్ విల్ గివ్ దట్, రెగ్యులర్గా ఇస్తాం, మంత్లీ ఇస్తాం ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. ఈ ఫ్యామిలీలో ఇంతమందికి పెన్షన్ వచ్చింది, రేషన్ వచ్చింది, లేకుంటే సిలిండర్ ఇచ్చాం, లేకపోతే ఇంకొక అన్నదాత సుఖీభావ ఇచ్చాం, మత్స్యకారులు భరోసా ఇచ్చాం, అన్నీ పెడతాం. ఈవెన్ ఫీజు కట్టాం, అన్నీ పెట్టి మీకు ఇస్తాం, మీరు దాన్ని తీసుకెళ్ళండి. అది బెటర్. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ మోర్ అండ్ మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. అదర్వైజ్ ఇదేదో రహస్యంగా పోయినట్టు ఏ ఫ్యామిలీకి ఏ బెనిఫిట్ వస్తుందో తెలిస్తే ఎక్కడ మిస్యూజ్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సార్ సో ఒకటి సార్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది ఏదైతే ఈ మధ్యలో గుజరాత్లో కూడా లాంచ్ చేశారు సార్, అది అంతా ముందే సార్ మేము 6 months క్రితం ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేశాం సార్. దాంట్లో ఏమిటంటే సార్ ఈ రూపీ అనేది ఒక బెనిఫిషరీకి వచ్చేస్తుంది సార్, వాళ్ళ యాప్లో వస్తుంది సార్. దాని తర్వాత అది ఎట్లా అయితే యూపీఐలో మనం స్కాన్ చేసుకొని పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దిస్ బికమ్స్ ఈ రూపీ విచ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ అగేన్స్ట్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ సిలిండర్. అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామబుల్ కరెన్సీ సార్. ఆ కరెన్సీనే ప్రోగ్రామ్ చేశారు, అది దానికే వాడుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వౌచర్ సార్. సార్ అది చేశాం సార్. ఇప్పుడు కొంతవరకు సార్ అది ముందుగానే డబ్బులు కట్టాలనేది ఒకటి. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దాట్ సార్. ఎందుకు పీయూష్, ఇది ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు హిస్టారికల్గా 2 years అయింది. 2 yearsలో ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకుంటున్నారో ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఆ టైమ్సే మీరు మెయింటైన్ చేసి ఆ డబ్బుల్ని వాళ్ళకు వచ్చి ఇచ్చేస్తారు. 1 day ముందు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. ఒక రొటీన్ కింద పెట్టేద్దాం.
నాకేంటంటే ఓవరాల్గా డీబీటీ 1, డీబీటీ కండిషనల్ ఈజ్ 1. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డీబీటీ కండిషనల్. ఈ పర్పస్కి ఇచ్చాం, ఈ పర్పస్కి వాడుకో. కరెక్ట్ సార్. సో దట్ ఇస్ సార్ ఆ కరెన్సీ డిజిటల్ కరెన్సీలో ఆ దానికి వాడే విధంగా సార్ అంటే సపోజ్ వీ గివ్ ది మనీ సార్, నెక్స్ట్ డే దే డోంట్ టేక్ ఇట్, సో దెన్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సపోజ్ 1 వీక్ అదే పెట్టమంటున్నాం మీకు. దాని ఓచర్స్ ఇచ్చేస్తారు, ఆ ఓచర్ వాళ్ళు తీసుకుని చేసుకుంటారు. సార్ మొన్న ఎస్ఎల్బిసిలో కూడా మీకు బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పింది సార్ దట్ డిజిటల్ కరెన్సీది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక డిబిటీ స్కీమ్తో స్టార్ట్ చేద్దామని. మీరు ఎందుకంటే డిజిటల్ కరెన్సీ పెట్టండి, వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తాం, వాళ్ళు పోయి తీసుకుంటారు అంతే. అప్పుడు మనకు ఆ హెడ్ ఏక్ ఉండదు. ఓకే, మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ శ్రీశక్తి సార్. శ్రీశక్తి సార్, శ్రీశక్తి 15th ఆగస్ట్న స్టార్ట్ చేసాం సార్. ఇది టోటల్గా ఉమెన్ అంటే బేసిక్ ఉమెన్, గర్ల్స్ అండ్ ట్రాన్స్జెండర్ సిటిజన్స్కి 5 సర్వీసెస్లో ఆల్మోస్ట్ 73% ఆఫ్ అవర్ బస్సెస్ కవర్ అయ్యేటట్టు 5 సర్వీసెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసెస్ వరకు. సో ఇది 0 ఫేర్ టికెట్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాము ఫర్ కీపింగ్ ద రికార్డ్. సో యాజ్ ఆన్ 9/3 సార్ అరౌండ్ 50.45 crore అంటే ఉమెన్ అంటే ఫిజికల్ ఉమెన్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వన్ ఉమెన్ మస్ట్ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్. ఈ ఫ్రీ ట్రావెల్ని అవైల్ చేశారు. తర్వాత సబ్సిడీ అరౌండ్ 1775 crores గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ దీని మీద ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది సార్. ఉమెన్ షేర్ మనకి 40% అంటే ఆల్మోస్ట్ 34% ఉండేది ప్రయర్ టు ద స్కీమ్. అప్పటి నుంచి 63%, ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే అరౌండ్ 67% దాకా షేర్ పెరిగింది. అలాగే రైడర్షిప్ ఆల్మోస్ట్ 9.47 lakhs ఉండేది యావరేజ్గా. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 25 to 26 lakh వస్తున్నారు అంటే ఎక్కుతున్నారు. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఓవరాల్గా చూస్తే 84% పెరిగింది. ఓన్లీ శ్రీశక్తి సర్వీసెస్ చూస్తే 93% పెరిగింది సార్. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇప్పుడు అంటే ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడానికి సాఫ్ట్ కాపీ ఐడీస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. అలాగే హై డిమాండ్ రూట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అడిషనల్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఫర్ as పాసిబుల్ చేయడం జరుగుతుంది. క్రూ సెన్సిటైజేషన్ అంటే వీళ్ళు ఫ్రీగా వస్తున్నారు అనే టైప్లో కొంచెం కొన్ని స్టేట్స్లో ఇలా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంత నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. బట్ యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ సార్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ది క్రూ మీద పబ్లిక్గా మన పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ చాలా బాగుంది. మోర్ దాన్ 80% పాజిటివ్గా ఉంది. సో ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ బాగా స్ట్రెంగ్థన్ చేయడం జరిగింది. అడిషనల్ 4,647 అడిషనల్ కిలోమీటర్స్ మనం అడిషనల్గా చేయడం జరిగింది. ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ బస్ స్టేషన్స్లో కొంత నెగిటివ్ పర్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి టాయిలెట్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అలాగే ఆర్ఓ ప్లాంట్స్కి అడిషనల్ ఫ్యాన్స్, చైర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ గెటింగ్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. సో వీఆర్ ఆల్సో means you have already approved for disabled persons also sir. So 18th na launch చేస్తున్నారు. So almost 12 lakh around 11,40,000 disabled persons will be getting the benefit of free travel in all these 5 buses. So 18th na districts లో కూడా program launch అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మన మిత్రాలోను ఆన్లైన్లోను అలాగే 128 మన కౌంటర్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు కార్డ్స్, డిజిటల్ కార్డ్స్ తీసుకోవడానికి మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. సో 18th ఈ ఫెసిలిటీ లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ సార్. సార్ విత్ రిగార్డ్ టు ద సోషల్ వెల్ఫేర్ సార్, దీంట్లో 3 important interventions with your guidance we have taken this year sir. ఒకటి మనకి అంబేద్కర్ మన ఏపీ స్టడీ సర్కిల్స్ 3 ప్లేసెస్లో మనము రీస్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్. దీంట్లో ఇప్పటివరకు సుమారు 340 మంది విద్యార్థులకి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగు, అదేవిధంగా 140 మంది విద్యార్థులకి
ఎస్ఎస్సి అండ్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశాం సార్. దీస్ ఆర్ తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ సార్. సెకండ్ ఇంటర్వెన్షన్ సార్, విత్ రిగార్డ్ టు ద ఇంటర్మీడియట్ చదివిన పిల్లలకి 1059 మందికి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి అప్లై చేయించాం సార్ మన స్వెరిస్ విద్యార్థులందరికీ. సో వీళ్ళకి 8 ప్లేసెస్లో కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసి సెక్రటరీ స్వెరిస్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ఈజ్ టేకింగ్ ఇనిషియేటివ్ సార్. వాళ్ళందరినీ కూడా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్కి వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఎంట్రన్స్ రాయిద్దామని సార్. థర్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ సార్, విత్ రిగార్డ్ టు ద యాజ్ లాస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్లో మీరు చెప్పినట్టుగా ఐఐటి కోచింగ్కి వీఆర్ గివింగ్, ఐఐటి జేఈ అండ్ నీట్ కోచింగ్కి వీఆర్ గివింగ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఈ సంవత్సరం 161 స్టూడెంట్స్ ఈ 10 స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నుంచి క్వాలిఫై అయ్యారు. సో ఇంకోటి సెకండ్ మెయిన్స్ కూడా ఉంది సార్, అది అప్పుడు కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ మందిని అప్లై చేయించి క్వాలిఫై చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ సార్. సార్ నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ యువర్ రివ్యూ మీటింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ మీటింగ్, సో యాక్చువల్గా హెల్త్ మోడల్ బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో ఒక యాప్ని మాడ్యూల్ని కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది సార్. సో ప్రద్యుమ్న ఈజ్ ఆల్సో రెగ్యులర్లీ మానిటరింగ్ దిస్ సార్. యాక్చువల్లీ దీంట్లో మనము హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో కన్వర్జెన్స్ అయ్యాం సార్. సో ఆల్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆల్ సెక్రటరీస్, వెల్ఫేర్ సెక్రటరీస్ విత్ జేఎన్బి నివాస్ టీంతో కూర్చొని, సో దీంట్లో సార్ యాక్చువల్గా 5 మెంబర్స్కి ఎబోవ్ కనుక పిల్లలు కనుక అనారోగ్యానికి పాలైతే ఇమీడియట్లీ దట్ అలర్ట్ గోస్ టు ద రెస్పెక్ట్ టు పిఎస్సి మెడికల్ డాక్టర్ సార్. సో హీ విల్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ హిస్ టీమ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఇది ఆపరేషనలైజ్ కన్వర్జెన్స్లో అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో కన్వర్జెన్స్ అయ్యాము. లేటర్ ఆన్ నెక్స్ట్ అవర్ స్టెప్ ఈజ్ దట్ జలమిత్ర యాప్ శశిభూషణ్ సార్ వాళ్ళతో కూడా రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ టెస్టింగ్ క్వాలిటీ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో వీఆర్ కన్వర్జింగ్ సార్. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ then 3 departments will be on board sir with regard to to track the health situation of the welfare institutions sir. Sir, there are 3 other important initiatives of the department sir. Actually community sanitary complexes are there sir. These are the, I am just stressing on the collectors to focus upon. So last review meeting lo kuda CSR review తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ మనకి స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ నుంచి ఇవన్నీ శాంక్షన్ అయినాయి. సో జనవరి డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నాం సార్. స్టిల్ ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ అపాన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దీస్ సిఎస్సిస్, కమ్యూనిటీ శానిటరీ ల్యాబొరేటరీస్, సో దట్ నెక్స్ట్ స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ ఫ్యూ మోర్ ఆల్సో. సో అనదర్ థింగ్ సార్, యాక్చువల్లీ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, దీస్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్. సో దీంట్లో మనకి ఇంకా some of the villages to be works to be completed. So I request collectors, so as enlisted above 524 మనం ఇంకా డిక్లేర్ చేసుకోవాల్సింది ఫండ్స్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ సిట్ విత్ ద రెస్పెక్ట్, హ్యావ్ ఏ కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్స్ ద రిలవెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఈ వర్క్స్ కనుక మనం చేస్తూ ఉంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ గివ్ ఫర్దర్ మనీ ఫర్ దీస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద వర్క్స్. సో వీటి మీద కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో లేటర్ ఆన్ PM Ajay కింద మనము there are about 25 hostels we have sanctioned sir, for which government of India has given 86 crores. సో వీటిలో 43 crores ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద వేర్ ద హాస్టల్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్ సార్. ఇవి తొందరగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ రెడీ టు గివ్ ఫ్యూ మోర్ హాస్టల్స్ ఆల్సో. సో దీని మీద కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా కలెక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా సార్ మనకి PM Ajay కింద మనం సంకల్పం అనే ఒక పేరు పెట్టుకున్నాం సార్. దాంట్లో మనము సెర్ప్ వాళ్ళు NRLM కింద ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఇస్తారు. మనము 50,000 రూపాయలు మహిళకి ఇస్తాం సార్. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ 1.5 నుంచి 3 lakhs వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. దీనిలో ప్యాసింజర్ ఆటోస్ కావచ్చు, ఒక ఫోటో స్టూడియో కావచ్చు, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. దెన్ నౌ దే ఆర్, మొన్న మీరు మహిళా దినోత్సవం రోజు కూడా ఇనాగ్రేట్ చేసిన ఇవి కూడా ఉన్నాయి సార్. అలా 6,132 యూనిట్స్ మనము లాస్ట్ 25-26 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 81 కోట్లకు కానీ అవుట్లేతో సుమారుగా మనము ఈ 6,132 మహిళలకి లబ్ధి చేకూరేలాగా యూనిట్లు సంకల్పించాం సార్. ఇప్పుడు వాటిలో 2,142 గ్రౌండ్ అయినాయి సార్. ఇంకా 3,990 రాబోయే రోజుల్లో గ్రౌండ్ జిల్లాల వారీగా ఇవ్వటం జరిగింది. సో కలెక్టర్స్ అందరికి కూడా ఈ విషయంలో కొంచెం ఫోకస్ పెట్టాల్సిందిగా
చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ స్వెరీస్లో తీసుకోవడం జరిగింది సార్, సెక్రటరీ స్వెరీస్. సో దాంట్లో 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సార్. ఒకటి మెకనైజ్డ్ కిచెన్స్ని 14 ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం సార్. ఇట్ ఈస్ విత్ లో కాస్ట్, 8 lakhs అవుతుంది. దాంట్లో ఏంటంటే మనకి పూరి మేకింగ్ మెషిన్ అండ్ ఆటోమేటిక్ వెజిటేబుల్ కటింగ్ మెషిన్స్, సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ చేయటం వల్ల తొందరగా దే కెన్ డూ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కిచెన్లో ప్రాసెస్ క్విక్గా అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏఐ బేస్డ్ సీసీటీవీ సర్విలెన్స్ ఒకటి 14 ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం సార్. ఆల్ వెరీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అయితే ఏఐ వల్ల ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ అన్నోన్ పర్సన్ కమ్స్ టు ద క్యాంపస్, ఎనీ గర్ల్స్ హాస్టల్స్, ఎనీ మేల్ పర్సన్ కమ్స్ టు ద క్యాంపస్, ఇట్ డిటెక్ట్స్ అండ్ గివ్స్ ద పాపప్స్ టు ద రెస్పెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హెడ్ మాస్టర్. సో ఈ 14 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 5 monthsగా వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ సార్. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ వెల్. సో నెక్స్ట్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఐటీ భాస్కర్ గారు బేసింగ్ ఆన్ దిస్ హీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ద ఏఐ ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్. So these are the some of the requests from my side to the district collectors are that so actually vigilance and monitoring committee meetings కొంచెం అన్ని జిల్లాల్లో రెగ్యులర్గా చేయమని చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే హెల్త్ మాడ్యూల్ ఉందో అది కలెక్టర్స్ కూడా లాగిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కలెక్టర్స్ కెన్ మానిటర్ దట్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ 6 students you can monitor regularly. Sir, after your intervention last collector conference, lot of collectors are visiting to the hostels. సో ఇప్పుడు అదే పేస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఏమైనా సిఎస్ఆర్ కానీ రిమైనింగ్ థింగ్స్ యూ కెన్ ట్యాప్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సాస్కీ ఫండ్స్ ఆర్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ సార్. సో దట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవైజ్ ద కండిషన్స్ ఇన్ ద హాస్టల్ సార్. సో ఇప్పటికీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. గతం నుంచి ఇన్సిడెంట్స్ తగ్గినాయి, కండిషన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయినాయి. నౌ గోయింగ్ వెల్ సార్, వెరీ వెల్. అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు స్టాండప్ ఇండియా మనకి మామూలుగా పిఎంఈజీపీ కింద ఎంఎస్ఎంఈ ముద్రా లోన్ సార్, ఇవి రెగ్యులర్గా కూడా మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ మీటింగ్స్లో కలెక్టర్స్ కెన్, బికాజ్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్కి దే ఆర్ ద చైర్మన్ కాబట్టి, సో కలెక్టర్స్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎస్సీ యూత్, దే కెన్ ట్యాప్ దట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కెన్ బి డొవెటెడ్ టు ద ఎస్సీ యూత్ సార్. These are the things from the SC corporation from my side to the thing here, sir. Next to tribal welfare department. Carry on. Briefly చెప్పండి. Yes, sir. Sir, tribal welfare లో కొన్ని మనము తీసుకున్న ఇంటర్వెన్షన్స్ లేటెస్ట్గా 3 monthsగా మనము యానిమల్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఆల్ ఐటీడీఎస్లో టేకప్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు 20 crores-తో దాంట్లో దిస్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ బిన్ స్టార్టెడ్. సో 2300 యానిమల్స్ కానీ ఇప్పటి వరకు 1200 యానిమల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. బ్యాలెన్స్ 1 monthలో వీఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ సార్. అదేవిధంగా కాఫీ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో 10,000 acres దిస్ ఇయర్ ద పిఓఐటీటీ అండ్ కలెక్టర్ ఆర్ టేకింగ్ అప్ సార్ 26-27 గాను. సో 10,000 acresలో దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ సార్ కాఫీకి. అదేవిధంగా మనము దేశీ బ్యాక్ యార్డ్ని మనం ఒక 7 కోట్లకు కానీ 4,500 యూనిట్స్ ఐటీడీ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి సార్. మనకి కొంత ఎస్సీఏ టు టీఎస్ఎస్ ఫండింగ్ ఉంటే, సో అది ఈ 2 నెలలుగా మనం చేస్తున్నాం సార్. అంటే బ్యాక్ యార్డ్ పౌల్ట్రీ. సో 15,000 రూపాయలు సార్ ఒక యూనిట్ కాస్టు. సో 50% యూనిట్లు గ్రౌండ్ అవుతున్నాయి సార్. నౌ విత్ ఇన్ ఏ మంత్ దే విల్ బి గోయింగ్ టు బి గ్రౌండెడ్ సార్. అదేవిధంగా సీతంపేట ఏరియాలో ఒక టర్మరిక్ ప్రాజెక్ట్ అని స్పెషల్గా తీసుకొని ఒక 1000 acres చేయటం జరిగింది సార్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఇంటర్వెన్షన్స్ సార్. అదేవిధంగా మనకు ఒకటి సెర్పుతో కలిపి ఇదే విధంగా ఎస్సీ వాళ్ళకి చేసినట్టుగానే ఎస్టీ మహిళలకు కూడా మనము 40 కోట్ల రూపాయలతో సుమారు 4,000 మహిళలకి 50-50% వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఎల్ఎంలో వాళ్ళు 50% మనీ ఇస్తారు సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ, మనం 50% సబ్సిడీ ఇస్తాం సార్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఇంటర్వెన్షన్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ సార్. ఇవి ప్రాజెక్ట్స్ కనుక మంచిగా వస్తే నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ 26-27 ఏదో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆర్టికల్ 275 కావచ్చు, రిమైనింగ్ అదర్ కొంత టైప్ చేసుకొని దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యానిమల్ ఇండక్షన్ ఒకటి, బ్యాక్ యార్డ్ పౌల్ట్రీ అండ్ దిస్ ఉన్నతి ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ ట్రైకార్ కన్వర్జెన్స్ విత్ సెర్ప్, ఈ 3 వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అప్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో సార్. వీ వాంట్ టు స్కేల్ ఇట్ అప్ సార్. 1 minute. ఎంతవరకు పీయూష్ ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కార్పొరేషన్స్, ఆల్ కార్పొరేషన్ క్యాస్ట్ కార్పొరేషన్స్ కూడా బ్యాక్ బోన్ డాక్రా మెప్మా
ఇవి రెండు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్, మన ఫండ్స్, వాళ్ళ ఓన్గా ఉండేటివి అన్నీ కూడా చేసి హౌ ఫార్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ జీరో పవర్టీ, ఎంబీకే 1020 అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంపవర్మెంట్. వాట్ ఈస్ ది మెకానిజం వీఆర్ ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఆన్ టుడే. కలెక్టర్స్ కూడా క్లారిటీ ఉంటే. ఇప్పుడు రెండోది, మనం ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అన్నదాత సుఖీభవ, లేకపోతే అన్ని ఆల్ సూపర్ 6 అదర్ వెల్ఫేర్ పీరియాడికల్గా ఇవి కూడా ఇస్తున్నాం. ఈ రెండు కూడా ఒక ఫ్యామిలీకి ఎంత వస్తుంది, ఆ ఫ్యామిలీని ఈ కాన్సెప్ట్లో ఎంతవరకు ఎంపవర్ చేస్తున్నాం. అంటే షార్ట్ టర్మ్ వెల్ఫేర్ కంపల్సరీ, లాంగ్ టర్మ్లో సస్టైనబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆ ఎంపవర్మెంట్ చేస్తే తప్ప సాధ్యం కాదు. ఎంతవరకు మీరు హోంవర్క్ చేశారు అది కూడా చేస్తే ఆల్ కలెక్టర్స్కి కూడా మీరు అనుకున్నటువంటి వెల్ఫేర్ ఇచ్చేసి మా పని అయిపోయిందని కాకుండా, వెల్ఫేర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎంట్రీ పాయింట్, ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ అల్టిమేటం. కొంతవరకు చేశాం కానీ ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా ఇంకా జరగలేదని నా ఉద్దేశం. ఇప్పుడు నాయక్ గారు చెప్పడం ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, దే విల్ గివ్ పిక్చర్. కానీ ఓవరాల్గా ఈచ్ ఫ్యామిలీని ఎక్కడ మనం మెజర్ చేస్తున్నాం. కొంచెం హోంవర్క్ చేయండి, ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే మీరు చెప్పండి నాకు, దాంట్లో మళ్ళీ మీరు హోంవర్క్ చేసి మళ్ళీ కూర్చున్నాం. స్టేట్ లెవెల్లో సార్ బిఎంఎస్ దట్ డిక్లరేషన్ ఇన్ ఆర్టీజీఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. అది మొన్న జరిగిన సర్వేలో కూడా చాలా వరకు వచ్చినాయి సార్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ది ఫండమెంటల్ బేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ అ యూనిట్ సార్. ఎంపవరింగ్ ది ఫ్యామిలీ అండ్ సెక్యూరిటీ, అది మనకు రూపురేఖ ఇప్పుడు బై మార్చ్ వస్తుంది సార్. దీనిపైన ఇప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కామన్ వెల్ఫేర్ వాడితే అప్పుడు మనం ఏదైతే వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ ఎలా ఏమేమి ఇస్తున్నాము అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు సార్ ఇప్పుడు చాలా సెగ్రిగేషన్లో ఉంది. సర్కిల్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్, కార్పొరేషన్స్ ఆర్ డూయింగ్, వెల్ఫేర్ ఈస్ డూయింగ్ సార్. So once that comes, sir, as a proof of concept, collectors will be sending in the team. I think by June, sir, we want to come up with this concept. We have been working for some time. Artifact charge is one that basic structure will prepare, sir. Then I think if collectors can devote some attention to that, then this will become a very meaningful, sir. This year we want to. Year చేస్తే ఇప్పుడు ప్రకాష్ జైన్ మీ దగ్గర ఎంతవరకు ఆల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇండివిజువల్ అండ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్ ఇది చేసాం, ఎంతవరకు ఆ డేటా అంతా మీకు వస్తూ ఉంది? సార్ డేటా లేక్. ఎస్ సార్. సార్ ఆల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఫ్యామిలీ సార్ ఆల్మోస్ట్ 80-85% డేటా ఉంది సార్. అండ్ ఇప్పుడు సార్ ఎఫ్బిఎంఎస్ టీమ్తో కోఆర్డినేట్ చేసి కొంచెం డేటా వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది సార్. ఒక సోర్స్ మనకి యూఎఫ్ఎస్ ఉంది సార్, ఇంకొకటే సోర్స్ సార్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి మనకు వచ్చిన డేటా సార్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఫీల్డ్ రియాలిటీ దాంట్లో కనపడుతుంది. అంటే రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏది పోయినా కూడా ఆధారంగానే చేస్తున్నాం ఈకేవైసీ. వన్స్ ఆధార్ ఈకేవైసీ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ యు ఆర్ ట్యాపింగ్. ఇండివిజువల్స్ అన్ని మీరు ఫ్యామిలీలో పెట్టారు. ఈ రెండో పెట్టుంటే ఫ్యామిలీ వారిగా కెన్ వి ప్రింట్, కెన్ వి సీ అండ్ సెండ్ రెగ్యులర్లీ టు నోడల్ ఆఫీసర్స్, దిస్ ఇస్ ది డేటా, దే విల్ చెకప్ ఇన్ ది ఫీల్డ్. వన్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అయితే దెన్ మీన్ వైల్ ఈ ఇయర్ మనం ఎంపవర్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. కలెక్టర్స్ కూడా కూర్చొని ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఏదో మేము డబ్బులు ఇచ్చాం అయిపోయింది అని కాకుండా ఏ విధంగా P4ను కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆల్ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్, వాళ్ళకు ఉండే రిసోర్సెస్ మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ని అచీవ్ చేయాలి. వన్ ఈస్ I wanted to bring convergence with everything. As on today, stand-alone systems are working very effectively. It is not that easy also. నాయక్ గారు ఏం చెప్పమంటారా, నా ట్రైబుల్, నా ఎస్సీ మాట్లాడతాడు, ఇంకొకరు మాట్లాడితే నేను అన్నదాత నేను ఇచ్చానంటారు, లేకపోతే కొంత డబ్బులు అవసరమైతే ఇస్తున్నాం కట్ చేసి సోర్స్ నుంచి. బట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ కన్వర్జెన్స్. ఇప్పుడు డాక్రా ఉమెన్ ఉన్నారు, మెప్మా ఉమెన్, దే ఆర్ హైలీ మోటివేటెడ్. We are not using them properly. So I wanted to you work it out. ఇప్పుడు ఆ డేటా ఎంతవరకు ఉందో ఈ మంత్ నుంచి ఇవన్నీ కూడా డేటా అందరికి పంపించాలి, ఫీల్డ్లో కూడా చూసుకోవాలి. ఒకటి అందరికీ ప్రాపర్గా రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒకటి. రీచ్ అయిన తర్వాత ఫ్యామిలీలో కూడా డిస్కషన్ జరగాలి. ఇప్పుడు స్వామి చెప్పినట్టు
మీరు దీపం ఇస్తే మహిళకి ఇస్తే, వైఫ్కి ఇస్తే, భర్త అకౌంట్ పోతే భర్త చెప్పడం లేదు. అంటే భార్యాభర్త మధ్యనే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర ఎట్టుంటుంది? దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ కోహిషన్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్? సార్ ఓన్లీ వన్ స్లైడ్ సార్, ఐ విల్ కంక్లూడ్ సార్. ఓన్లీ 15 నిమిషాలు, 1:45 లంచ్ బ్రేక్. బిఫోర్ దట్ నాకు ఒక 5 నిమిషాలు ఇవ్వండి, ఇవన్నీ కంప్లీట్ కావాలి. సార్ దిస్ పీవీటీసీ హౌసింగ్ మీద ఒకటి సార్, అందరు కలెక్టర్స్కి మెయిన్గా ఏజెన్సీ ఏరియాస్లో. సో పీవీటీసీ హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ సార్ విత్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దీంట్లో 2.39 lakhs ఇస్తున్నాం సార్ ఈచ్ హౌస్కి. 43,000 హౌసెస్ మనము శాంక్షన్ చేశాం సార్. సో దీంట్లో ఏంటంటే 7,000 హౌసెస్ పూర్తయినాయి, రిమైనింగ్ కూడా కొంచెం కలెక్టర్స్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని కొంచెం హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తే పీవీటీస్ అందరికి కూడా మనం 100% హౌసెస్ కంప్లీట్ చేసినట్టుగా వీ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ సార్. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ సార్. రిగార్డింగ్ స్కిల్స్ సార్, యాక్చువల్లీ సో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఈ ఇయర్ ఎంతమంది ట్రైబల్స్కి, సో యాక్చువల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ 8,000 మందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం సార్ అన్నారు సార్. దట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ సార్. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ కలెక్టర్స్ ఒకటే సార్, కలెక్టర్స్కి ఒకటి చెప్పేది, కొంచెం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెము మానిటర్ చేయండి. అదేవిధంగా హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేయండి. అదేవిధంగా పీవీటీజీ సర్వే వీ వాంట్ టు కండక్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ప్లీజ్ కోఆర్డినేట్ టు డూ ఇట్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ బీసీ వెల్ఫేర్ విల్ టేక్ అప్ సార్. Sir, namaste, sir. As far as BC Welfare Department is concerned, from April 16th onwards, March 16th onwards, we are going to have 10th class examination. I request the district collectors to focus on the 10th class examination. We are having 1,306 boarders are there from BC welfare institutions point of view. Out of them, 2,146 people are identified as the slow learners. So I request them to focus on the slow learners so that we can have a better result. On this, already we have given sufficient instructions to the BC welfare officers at the district level. As far as the infrastructure is concerned, Honorable CM is kind enough to instruct the finance department to sanction SASCI capital works for 8 residential schools. And these are the schools which were started earlier and they were incomplete in between. So with the instructions of our Honorable CM, we have issued capital works at 8 places. Basically, Sachai district is having 4 residential schools. They are at Gundumala, Gudibanda, Raddam and Teklod. And in Nanjala district, we are having Batancharla and Don. In Anantapur, there is a place called Guanabavi where the residential school is halfway complete. And Kadapa Tundur is there. So I request the district collectors to have a review at their level to complete these schools timely before the commencement of the next academic year. SBM toilets have been sanctioned for all the schools. 907 school toilets have been sanctioned. Out of them, 237 are already completed and 608 are under progress. And good progress zone districts are Kurnool, Srikakulam, Manjam and Visakhapatnam. I request the district collectors to complete the toilets by 31st of May, because we have given a commitment to the Honorable High Court that we will have a toilets to all the schools in our welfare hostels. So I request the collectors to focus on that one. And RO plants have been sanctioned to all the BC welfare residential schools and welfare hostels. So I request them to see that they are installed before commencement of the next academic year. And muscular proofing is also sanctioned, they have to be completed. So this is the one thing. And next one is CC cameras, because we are having 368 girls hostels are there. Out of them, only 20 are having the CC cameras to have a better insurance of safety, security and surveillance of the girls. So the CC cameras may be installed at the earliest with the CSR funds or some other available funds. So I request the district collectors to focus on this aspect. And identification of sites for the BC bound. This government is giving a lot of importance to the welfare of the BC bounds, and there is a demand for the from the BC communities to have a sites. So in Srikakulam and Chittoor we have completed 2 BC bounds and sites have been identified at 6 places. Nelluru, Eluru, Kurnool, Tirupati, Anantapur and Guntur.
So rest of the districts, I request the district collectors to identify the site to an extent of 1 acre to 2 acres so that they can have a proper comprehensive community hall where they can have commercial as well as other functions at the place. So BC Bhavans, on this one already we have addressed the DO letters on this subject. So I request the district collectors to identify the sites for the BC Bhavans. And MJB residential schools, there is a lot of demand for the residential schools at the field level. So we are having 109 residential schools are there. Out of them, 28 places are having, they are running in the government institutions, and rest of the 81 needs sites. Out of them, already collectors have identified sites for 28 places. So rest of the 53 places, I request the collectors to identify the sites. In addition to this, Honorable CM is kind enough to accord sanction for 10 more resident schools. So for that term also, we'll identify the places soon. Most of them will be in Kurnool and Anantapur and backward regions of North Coastal Andhra. So we will give that information also. I request the district collectors to identify the sites for those schools also. They require around 10 acres of land so that students will have a playground and academic buildings also. That is one issue. And next one is, I request the district collectors to have a convergence with the line departments like RWS Health, because now and then we are facing the problem of water contamination and all these things. So for this purpose, Honorable CM has instructed the RTGS department to have a regular monitoring through apps. HTPS as Hostel Performance Tracking System app is already there. In the app, in Janabhoomi portal, welfare officers are uploading the photographs of menu, hygiene and sanitation on daily basis, on weekly basis regarding the sir. నువ్వు చెప్పాల్సింది ఉపన్యాసాలు అయితే చాలా కష్టం. ఫోకస్ రండి. నువ్వు 24 గంటలు నువ్వు మాట్లాడుకో, ఫోన్లో మాట్లాడుకోగానే ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని చెప్తా కూర్చున్నావు అనుకో, మొత్తం టైం అంతా అయిపోతుంది. క్లియర్, ఏది ఫోకస్ అదే చేయండి. అదే సార్. సార్, convergence is required. I request the district collectors to have a health and RWS people. You have to conduct the regular meetings with them so that those problems can be get rid of. And public positive perception point of view, best performing hostels may be shown to the low poor performing hostels so that public performance can be improved. And next one is general directions, regular inspections. There, I request the district collectors to review, while they review, tour diaries of the ABS welfare officer, district BC welfare officer to be looked into, and structured study hours may be fixed, because in social BC welfare hostels in Anakapalli they are practicing this one. In the morning 5:30 to 6:30, in the evening 6:30 to 7:30 they are having the study hours. That is one issue. And on the instructions of the CM sir, we are implementing 34 GO, that is a comprehensive GO regarding the inspection. So I request the district collectors to go implement the GO. And appointment of special office may be done as one layer of supervision. That is the issue. Orientation program on HTPS, FRS and health module and Jalamitra app. Focused. You don't have to read the entire slide. It is over. Next. Thank you, sir. Thank you. So next, sir, minority welfare. Sir, namaskaram, sir. Sir, in minority Sridhar, be welfare, brief, very quickly. Yes, sir. In the major program, maaku centrally sponsored PMGVK undi, sir. This is a community infrastructure project. With the kind intervention of finance department, మేము all legacy issues clear చేసేసుకొని and 287 crores ఖర్చు పెట్టేసి ఇంకా నెక్స్ట్ 1000 crores కి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేశాం సార్. ఇప్పుడు రైట్ నౌ 11 కంప్లీటెడ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, అవి హ్యాస్ టు బి ఆపరేషనల్ సార్. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తో పర్సూ చేస్తున్నాం సార్. దే విల్ బి మేడ్ ఫంక్షనల్. 17 ongoing works will be completed very soon, sir. So with the district collectors can inspect these works and complete it, sir. Next. ఇప్పుడు మేజర్ ఏంటంటే సార్, మా కమ్యూనిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ 23 గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నాట్ ఓన్లీ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్, స్కూల్స్, హాస్టల్స్ ఇవన్నీ గతంలో సార్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ మీద కూడా మనం దృష్టి పెట్టాలి సార్. స్పోర్ట్స్, సోలార్, శానిటేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ ప్రొడక్షన్ కమ్ స్కిల్ సెంటర్ సార్. ఇక్కడ మేజర్ కమ్యూనిటీలో మంచి డిమాండ్ ఉండేది ఆటో నగర్స్ సార్. తమ డైరెక్షన్ ప్రకారము both in urban places and rural places,
ఆటో నగర్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది సార్. సో దీన్ని ఒక కమ్యూనిటీ ఎసెట్ రూపం ఇచ్చి ఈ సెంట్రల్ సిఎఫ్సిస్ మోడల్లో మేము తయారు చేసాం సార్. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ రివ్యూలో విల్ ప్రజెంట్ ఇట్ సార్. ఇక్కడ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ల్యాండ్ సార్. ఈ ల్యాండ్ మనం వక్ఫ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ ప్రపోజల్ టు ది వక్ఫ్ బోర్డ్ టు కీప్ ద ల్యాండ్స్ ఇన్ అవర్ డిస్పోజల్ ఫర్ ఆటో నగర్స్ సార్. 60% సెంట్రల్ ఫండ్స్, 40% స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ వస్తే వక్ఫ్ బోర్డ్ షుడ్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ ఇన్ మేకింగ్ దీస్ ఆటో నగర్స్ సక్సెస్ఫుల్ సార్. అలాగే మనం సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టచ్చు సార్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. అండ్ లార్జ్ ల్యాండ్ పార్సల్స్ కూడా ఉన్నాయి, భారీ ఎత్తున కూడా పెట్టచ్చు. ఇవి మేము వీ ఆర్గ్యూడ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా presenting them as virtual community assets, sir. This is a central asset with decentralized benefits. అంటే మనం ఇది ప్రొడక్షన్ గ్రిడ్కి ఇచ్చేసి దెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్స్ కెన్ బి క్రెడిటెడ్ సార్. సో అట్ ఎంటైర్ స్టేట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ దిస్ కెన్ బి మేడ్ యూజ్ ఆఫ్. సో అలాగే శ్రీధర్, యూ కెన్ వెరీ బ్రీఫ్. రైట్ సార్. ఎస్. నెక్స్ట్ మేజర్ ప్రోగ్రామ్ సార్ పిఎం వికాస్ ఉంది. దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అట్ 3 centers, నంద్యాల్, కర్నూలు అండ్ ఏలూరు సార్. నెక్స్ట్. So these are all the welfare programs which are and you are aware sir, ఇదంతా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఏప్రిల్లో ఇఫ్ పీస్ ప్రివేల్స్ హజ్ యాత్ర చేస్తాం సార్. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ కైండ్ ఎనఫ్ టు ఎనేబుల్ విజయవాడ యాజ్ ద ఎంబార్కేషన్ పాయింట్. సో అక్కడ నుంచి హజ్ ఏర్పాట్లు చేయాలి సార్. ఎన్టీఆర్ అండ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ మే కైండ్లీ హెల్ప్ అస్. నెక్స్ట్. సో ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ కూడా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రెడీగా ఉంది సార్. We'll do it, and with the help of collectors, sir, మేము hostels కూడా we have improved a lot, and finance department has given us 75 lakhs to improve the infrastructure. So అలాగే coaching, training for all kind of examinations are also taking place at every district headquarters, sir. Next. So last point, ఈ state sponsored schemes లో sir, this central PMGVK నుంచి మనం 60% వస్తుంది సార్ మనకి. ఈ షాదీ ఖానాస్ విచ్ ఆర్ మేజర్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ ఆల్ వాక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సార్. అది మనం 60% సెంట్రల్ నుంచి ట్యాప్ చేసి సద్భావన మండప్ అని కాయిన్ చేస్తాం సార్. అంటే ఇట్ వీ గివ్ ఇట్ ఎ సెక్యులర్ షేప్, నాట్ రిలీజియస్ కార్నర్. సో దాంట్లో షాప్స్ అండ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పెట్టేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఏ గుడ్ సద్భావన మండప్ కాన్సెప్ట్. ఇదే కాన్సెప్ట్లో మనం క్రిస్టియన్ భవన్ ఎట్ గుంటూరు అండ్ హజ్ భవన్ ఎట్ హజ్ హౌస్ ఎట్ కడప, వీటిని కూడా మనం 12 కోట్లు ఈచ్ కావాలి సార్. అది వీఆర్ ట్యాపింగ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ పిఎంజీవేకే సార్. సో అలాగే వక్ఫ్ బోర్డులో కూడా సార్ ఆల్ ది ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ రిప్లేసింగ్ ది సర్వే కమిషనర్ ఫంక్షన్. సో బట్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వేయర్స్ ఎట్ అవర్ డిస్పోజల్, we are going to complete and hand over the registered land parcels for district collectors control, sir. Guidelines also will be issued. Thank you, sir, from my side. Next, women and child welfare, very brief. Andarki namaskaram, sir. Sir, I will go straight to the PPP status. Already manam detail gaane discuss chesam, sir. However, ఎక్కడైతే సెంటర్కి రాని ఏజ్ గ్రూప్ ఉందో లాక్టేటింగ్ ఆర్ టీహెచ్ఆర్ ఇస్తున్న పిల్లల వరకు బాగున్నాం సార్. వేరే సెంటర్కి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మన పర్ఫార్మెన్స్ బాగలేదు. ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్. అది క్లియర్లీ షోస్ దట్ సెంటర్ పర్ఫార్మెన్స్లో పేరెంట్స్ యొక్క నాలెడ్జ్లో లేకుండా ఉందో, లేకపోతే తొందరగా కట్టేయడం వల్ల, లేకపోతే టాయిలెట్ వాళ్ళకి చూడకపోవడం వల్ల ఇలాంటిది అవ్వచ్చు. ఎనాలిసిస్ చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని క్లస్టర్స్లో చాలా నెగిటివ్ ఉంది సార్. కొన్ని క్లస్టర్స్లో అబౌవ్ 90 ఉంది. సిన్స్ ఆనరబుల్ సీఎంస్ టార్గెట్ ఈజ్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్దర్ టు 90+ కాబట్టి దాన్ని ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సెంటర్ 9 to 4 ఓపెన్ ఉన్నది నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం KPIs పెట్టుకున్నామో దానికి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. 6th సీరియల్ నెంబర్ చూస్తే children who are attending for more than 21 days, none of the districts is able to touch even 90%. So these two are correlated, please. Service delivery ఎంత బాగా చేస్తున్నామన్నది ముఖ్యమో, అది చుట్టుపక్కల బెనిఫిషరీస్కి తెలియడం కూడా అంతే ముఖ్యం. కాబట్టి whenever we are conducting the parent teacher meeting, directly focus on the quality of the education as well as the maintenance of the place as well as the quality of the food. ఇవన్నీ కనుక చూసుకుంటే the 5th and 6th serial numbers also we can touch A+. సార్ ఒక SDGsకి సంబంధించి సార్
if we take the whatever data is uploaded on the portal is correct, then major states lo after 10 years we were able to beat the Tamil Nadu, sir. First vachunnamu. I request the collectors to maintain this rhythm and then make it really cross-checkable in the field also. సార్ క్రాస్ చెకబుల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అన్నప్పుడు ఇంకొకటి ప్రోగ్రామ్ మనం గెలుచుకొచ్చింది చెప్పాలి సార్ మీకు. 1000 పంచాయతీలకి కంట్రీ మొత్తం మీద ఇది ఒక సుపోషిత్ గ్రామ పంచాయతీ కింద ₹1,00,000 నగదు ప్రకటించడం జరిగింది సార్. ఐ కంగ్రాచులేట్ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ ఏలూరు సార్, మ్యాక్సిమం నెంబర్ గెలుచుకొచ్చారు. కొన్ని నామినేషన్స్ కూడా మనం బాగానే పెట్టాం సార్. దీనిలో 1 lakh per పంచాయతీ సార్. అది ఎన్ని సెంటర్స్ ఉంటే అన్ని సెంటర్స్కి డివైడ్ అవుతుంది ఇది. అలాగే కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా జరిగింది సార్. ఈ 25,000 విల్ గో ఫర్ ద కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్, 25,000 టు ద సెంటర్ సార్. ఒకటి ఉంటే ఒకటి, రెండు ఉంటే రెండింటికి పంచుతాము. అండ్ దట్ పంచాయత్ విల్ ఫర్దర్ గెట్ మోటివేటెడ్ టు ఇన్వాల్వ్ దెమ్సెల్స్ ఇన్ దిస్ SDG అని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూస్, ఐ హోప్ దట్ 76 విల్ బికమ్ 7,600. సార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరలీ సార్ మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నట్టు బడ్జెట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ విత్ ద ERWS. ఇఫ్ కొంచెం కనుక మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వీ కెన్ పుష్ ఇట్ ఫర్దర్. మోస్ట్లీ ఫిజికల్ ప్రోగ్రెస్ ఉన్నా కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్రోగ్రెస్ పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ పుష్ ఇట్ ఫర్దర్, వీ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్ బై March 31st and we can avail. Already East Godavari, Konaseema has touched in toilet section 86%. And drinking water juice, Tirupati, Chittoor, Nandyal have come over 90+. All the details have been posted in your group. Kindly see them and then take a review and then quickly complete it. And as it is 4 crores, Panchayat Raj or other departments, whosoever you have been entrusted this completion of Anganwadi buildings, that's a very menial 4 crores. Daichesi adi push cheyalalsindiga korukuntunnanu. PM Janman vidiga cheppakkarledu. This very slow takeoff, and this also we have received only one installment. The moment we don't complete at least 50% of utilization, second installment late అయిపోతుంది. దయచేసి ASR మన్యం అండ్ శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ని ప్రత్యేకంగా ఇది డైలీ బేసిస్ మీద రివ్యూ చేసుకోకపోతే we will not be able to reach the target. I request all the 3 collectors. సార్ అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హోమ్స్ కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్ సార్. ఇది 60-40 రేషియోలో వచ్చింది. రాజమండ్రి కలెక్టర్ని వి రిక్వెస్ట్ ఆర్డెంట్లీ టు గ్రౌండ్ దిస్, అండ్ చిత్తూరు అండ్ తిరుపతి కలెక్టర్స్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. అట్లీస్ట్ మెటీరియల్ కనుక మీరు బుక్ చేయగలిగితే దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పాజిటివ్లీ. సార్ అనదర్, ఇది నిన్న కూడా మనం డీటెయిల్గా చెప్పాను సార్. 1 stop centers 2 phases లో మనకు వచ్చాయి. There are 3 collectors, NTR, Kakinada and Srikakulam were able to complete. And in that lo Kakinada and Srikakulam were able to push the bills also. Ee slide tayarayedaptiki adi kaaled sir. I request the other collectors also, deeniki kuda deadline 31st March. At least 50% of the expenditure book చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది 100% CSS కాబట్టి ఇన్వేరియబుల్లీ we should not miss this. సరే, నిన్న మీరు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసింది ICDSలో స్పర్శలో డిస్ట్రిక్ట్లో ఎంత ఉన్నది అని. సార్ 81.22% అయినప్పటికీ నైట్ అలోన్ సార్ నిన్న నైట్ 85 crores అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సార్. I congratulate all the collectors for that. However, having said that, I request the collectors to go back and assess the need. మీకు నిజంగానే ఖర్చు పెట్టగలిగిన బిల్స్ ఉంటే కనుక సరే, లేకపోతే కనుక immediately let us know them so that we can centrally book, because we have committed expenditure. మా దగ్గర committed expenditure ఉంది సార్. వాళ్ళు కనుక మాకు చెప్తే before 25th kindly surrender that so that adjustment can be done. Arising a committed expenditure ఏమైనా ఉంటే కనుక next financial year we can always give you back. So way forward lo one point is missing sir. Backlog vacancies of disabled welfare, 31st March is the last date. Kindly I ask all the collectors to review it. Ante 2 జిల్లాలు మినహా మిగతా వాళ్ళు nil report ఇచ్చేటట్టుగా ఉన్నారు సార్. Before putting on paper nil, kindly check once and 100 times, because they are subjected to RTI and other audit also. Upgradation of mini to మెయిన్ అంగన్వాడీ 31st March తర్వాత 10th రిజల్ట్స్ వచ్చిన మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివ్యూ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వాట్ ఎవర్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫండ్ విత్, యూ కెన్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. co-location in coordination with the education department. And one more thing which you have to invariably stay focused on is there are lot of notifications to be given before 31st March. Either Anganwadi helpers or children home staff or SA నుంచి కానీ DCPUs కానీ
Working women's hostel, after tomorrow's cabinet approval, we'll be giving you that also. That also should be completed before 31st March. Monthly medical checkups okati maruvadandi. Again and again, we are getting random incidents about the children's health. Thank you, sir. So, elaborate. Yes, sir. Actually, now summer action plan. Summer action plan for the. Yes, sir. Sir, summer action plan for the urban areas. I'll take only 2 minutes. Can you slides also change? Yeah. So this is in brief, sir. Mana state lo mottam 123 ULBs lo, sir. We are actually supplying 2,680 MLD. Shortfall undi, sir. Recently, sir, Amrita kinda oka 365 works we have sanctioned worth about 10,643 crore. The work anni kuda ground ayinayi, sir. Next 2 years lo what deficit is there in the drinking water, we will be able to fulfill it, sir. Ippudu chuste, sir, out of 123 oka 19 ULBs lo maatrame LPCD manam 135 kante ekku ivvagalugutunnam. And this gap avanni kuda 2 year lo cover chestar. 28 end variki, 28 December variki we will be able to cover. Next. Sir, this is the frequency of supply in the ULB, sir. Manam oka 27 ULBs lo daily twice supply ivvagalugutunnamu. Oka 51 ULBs lo daily once only we are able to give. And in 38 ULBs, once in 2 days we are able to supply, and in another 7 ULBs, there is some erratic supply, sir. Because only once in 3 days ke undi. Konni prandaliki aithe only transportation dwara, borewell dwara ne ivvagalugutunnam, sir. Next. Sir, this is supplemental sources, sir. Wherever we are not having assured water supply schemes, akkada borewell dwara gaani, tankers dwara gaani chestunnam, sir. As far as the tankers are concerned, we are having GPS tracking for all the tankers deployed, sir. We are also developing an AI tool to actually make it more effective, sir. Similarly, sir, regarding this drinking water sample testing also, meer ichina direction prakaram, sir, detailed SOP is being issued for regular testing and also publishing the result of the testing, sir. We are basically testing the physical and chemical parameter test chestunnaamu. Similarly, biological parameter testing ki manaki ippudu capacities levu kabatti అవి కూడా ప్రతి జిల్లాలో కూడా అట్లీస్ట్ 1 మొబైల్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని సార్ చెప్పారు. సీఎం గారి డైరెక్షన్ ప్రకారం వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ అక్కడ అంటే ఇన్ అనదర్ ఫ్యూ మంత్స్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సెటప్ మొబైల్ యూనిట్ ఇన్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ సో దట్ వీ క్యాన్ డూ ది బయాలజికల్ టెస్టింగ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ సార్ సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకులో మనకు సమస్య ఏమి లేదు ఇప్పుడు. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫ్లాగింగ్ ఇన్ టు ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్స్ దట్ దీస్ ఆర్ ది అంటే బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. These are the places where some issues may arise if there is a shortfall in the canal supply or if there is a breach in the canal or in the tank. Kabatti my request to collectors here, indicate collectors okkari meeru review chesinappudu next 2-3 months lo keep this in your focus so that in these areas lo ekkadaina manaku ee shortfalls vasteva ibbandam vastayi. Mukhyanga manaku Nagarjuna Sagar canal kinda unna area. Next slide. పల్నాడు కానీ బాపట్ల కానీ ప్రకాశంలో కొన్ని ఎక్కువ యూఎల్బీస్కి ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. As on today, there is no issue, and for next 2 months also, we are quite comfortable, unless there is some untoward incidents anywhere. Next. So these are those 21 ULBs where the collectors should keep focus. Next. Sir, similarly, sir, for summer action plan kinda kuda we have done a detailed exercise, sir, wherever we have to do the borewell repair, augmentation, tanker తీసుకోవడం కానీ ఫ్లషింగ్ చేయడం కానీ రిపేర్స్ అవన్నీ కూడా యాక్షన్ ప్లాన్ కింద అరౌండ్ 76.28 crores ప్రణాళిక తయారు చేసుకుని వీఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ది వర్క్, సార్. నెక్స్ట్. So this is the last slide, sir. My request to collectors again to closely monitor the drinking water supply and also ensure that the summer storage tank avanni kuda canal closure munde fill ayyetట్టుగా ensure chesukodamu. Similarly, the quality of water is very important. Meeku telusu Srikakulamlo kuda recently incident ayindi. So we have also given strict instruction to all the field level staff. I request the collectors to monitor that whether proper testing is done, and in case if any shortfall is noticed, kindly take strict action from your side. Thank you, sir. Sir, next rural water supply, sir. Good afternoon, sir. I will just use this one slide to address the collector, sir, for summer action plan or summer contingency plan, as we say, for the district collector's benefit, sir. We have taken action to prepare the contingency plan and identify 2,106 vulnerable habitations, sir, in 251 mandals. And we have also basically given a financial number to that for about 40 crores.
out of which 5 crores is meant for 28 drought mandals and 35 crores for 223 non-drought mandals, sir. This has been prepared and sent to the finance department. Money will be coming like last year. It will be taken up, sir. I request all the collectors to go through these habitations, names, etc., which are there in the subsequent slides. Similarly, crash program is taken before the onset of monsoon traditionally, sir, and that has started on 2nd of February. It will go on till 15th of March, maybe a week more, and to check that all the water supply systems are in order. Then state level and district level drought monitoring cells also have been established, sir. Machinery and manpower has been kept ready for filling up SS tanks, summer storage tanks, in the rural areas of the state, which are mainly in the Godavari districts. I would draw the attention of the collectors a little bit more on this. We have 1,546 summer storage tanks, which are normally traditional natural tanks in the Godavari area especially, sir. And these tanks have to be filled up when the water supply in the canals is tapered off towards the end of Rabi season, mainly in Krishna Delta, Godavari Delta, and also the district of Palnadu and Prakasham under the Nagarjuna Sagar, sir. So collectors will be especially careful of this, especially in view of harsher summer this season and also El Nino. Then, sir, other issue on which the collectors are required to pay attention is that there is some demand from some districts, especially Satsai district and Annamaya district areas, for taking up water supply through tankers in this season also. So I can assure the collectors that they can go ahead with that without even waiting for my order on that. So as per requirement, they can go ahead. It is like last year. Only thing is that there is a water supply app, so they have to give the sanction for tank and transportation through that app only to maintain proper visibility and any lack of controversy, etc. Sir. Collectors are also free to hire private sources wherever required. It is not required immediately, but whenever collectors feel that they need to be required, there will be guidelines for that, for hiring private sources, laying temporary pipelines, etc., as per the requirements. So that is the only thing. The last thing I will request the collectors that especially for filling up the summer storage tanks and water transportation through tankers, they need to conduct a quick half an hour to 1 hour meeting with only 3 officers in the district. That is officer in charge of irrigation department, that is AC irrigation, SCRWS, and revenue RDOs, so that this is properly planned. It is a regular phenomena, but please take care of it. Please get hold of it early in the season so that there is no last minute problem. Thank you, sir. Next, VB G. Ramji, sir. Yes, sir. VB Ramji. Yes, sir. Yes, sir. So, we'll go to slide number 85. Yes, sir. Okay, this slide only. So, this is the last collectors conference for under Manrega, sir. So I thought I will, for whatever it means, I will present this and thank all the collectors. For most of the collectors, it is second or third season under Narega, sir. Maybe for a few, it might be the first season. But the thing to carry from this slide is that every year, since last many years, we have been spending around 10 to 11,000 crores under Narega, wage and material put together every year. This year, in 25-26, as of now, we have just been able to spend 8,071 in view of the issues arising out of transition from Narega to G Ramji system. Next, please. This is the trend line for how month-wise the Narega wage seekers report have been in the last 2 seasons. You can see that the overall line is the similar direction, but this year is slightly less compared to again the same because of the same reason that I told earlier. Next, please. And the collectors have been very well
able to basically package the Narega main works under the flagship of Palle Panduga. And under that, sir, major works which have been taken up in the last 2 years. Under Palle Panduga 1, 4,000 kilometers of CC roads have been constructed. 22,514 cattle shelters have been constructed. And cattle troughs also have been taken up, 15,000, little bit more than 15,000 in the last season, sir. Farm ponds we have taken up about 1 lakh in the last 2 seasons. Horticulture plantations have been taken up to the extent of 65,000 last year and 1 lakh acres this year, sir. Individual soak pits and magic drains, which align very nicely with the Swachh Bharat objectives, have been taken up in quite a good quantity, sir. Next, please. These are the details of district-wise achievements under Palle Panduga program. Collectors have done well. Nobody is below 80%. Everybody has done 100% or more for cattle shelters and cattle troughs. There was a reference earlier in which Honorable CM wanted to check all the cattle troughs taken up in the last season and repair them and fill them up with water, sir. I will request the collectors to kindly take note of that. Next. This is achievement under horticulture plantation and farm pond. Again, all of you have done well. Next. Individual soak pits and magic drains also basically have been taken up in all the districts, and almost all the collectors have achieved near targets. Next, please. This is CC roads. District collectors can note that 85% of the internal roads in our state is covered with cement concrete, sir. Primarily because of Narega intervention and primarily because of Honorable Chief Minister's big push in 14-19 and now, sir. So, our length of CC roads, internal CC roads, is 71,000 kilometers in the state, which is longer than the length of the connecting roads, sir, which is 61,000 kilometers. So, out of 71,000 kilometers roads in the villages, 61,000 kilometers, 86% of the roads have been covered with cement concrete, which has been a kind of a big achievement in the Narega, sir. And all districts have done well in that. Because of JJM, they cannot break the roads and leave it. Yes, sir. So, అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, లేకపోతే otherwise all roads మళ్ళీ దీనికి వస్తాయి. So, department has taken note of the Honorable CM repeated discussion on that. So, what we have done, sir, in the last season, maybe June, July last year, we have given a guidelines in writing saying that every 20 meters of the CC road that we construct, దాని కింద ఒక పైప్ లైన్ ఉండాలి. సో అది రైటింగ్లో ఇచ్చాము. అది ఇప్పుడు పెట్టాము. పాత రోడ్లకి దానికి ఏం చేయాలో కూడా చూసుకోండి. Yes. But I have gone and seen the new roads taken up in the last 2 years. Every 20 meters or 30 meters, there is an underground pipeline, sir, to take care of all the other amenities. Yes. Next, please. This is just to again pat the collectors on their back that in the country, AP this year, 25-26 law, we have spent 3,185 crores under material component, which is the highest in the country. Entire country, 17,000. Of course, little bit bills are pending, sir. That we will CM garu ninne chepparu. We will take it up, sir. So. Okay. Yes. Next, please. This is again regarding the bills only. We are upfront to say that 2,700 crores of material component and 616 crores of wage component are pending to be paid as on date, sir. It will be paid because in the current budget also, Government of India has made provision for some amount in the next budget also, sir. Yeah. So it will be paid sooner than later, sir. పేడ్ కాకపోతే నేను వదిలిపెట్టరు. నువ్వు ఓన్గా పే చేయాల్సి వస్తుంది. Yes, yes. This is VBG Ramji. And we have been telling in different meetings, but I think this is the first time with the collectors directly that we want to say that
Now, under the Manrega regime, labor budget allocation was basically demand driven. As opposed to that, under G Ramji, it will be a normative allocation of budget, state-wise, financial budget. So that's a major change between Narega and G Ramji. And but we have to absorb that change. Other change is that in earlier regime, Narega regime, wage component was paid 100% Government of India, and material was 25 state government, 75 Government of India. So that there was a overall thing of 90% Government of India fund, 10% Government of State fund. That has now changed. Now the ratio of funding is 60-40 for all three components: wage, material, as well as admin component. However, I must thank the finance department that they have made allocation for the entire amount required for the current years. Like they have committed, finance has committed to pick up the burden of 40% funding from the state governments. Next, please. This is the mechanism under the new Act, G Ramji. There is a we have to notify the scheme at the state government after 6 months of Government of India notification. So Government of India might notify it in the first or second week of April, sir. After that, we will notify the detailed scheme, giving all the guidelines from the state government within 6 months of that. At state level, there is a council under G Ramji, chaired by the Honorable Chief Minister. And similarly, there is an official steering committee chaired by the Chief Secretary under the new Act. Next, please. These are other new features under G Ramji, and all these new features say that the new Act has been very, very mindful of bringing some very useful changes from the Narega days, which is number of days which can be given under G Ramji is 100, has been raised from 100 to 125 days. Then attendance, it is very, very important to note that the wage seekers attendance basically will be based on eKYC, which is also a measure in the positive direction. Similarly, there will be issue of Gramin Rozgar Guarantee Cards, which will be the basically improved version, and for job cards. And the last and very, very important change is that 60 days of work holiday can be declared for each Gram Panchayat separately, depending upon what the collectors decide at local level. During these 60 days, and it can be staggered also. It is not 60 days continuously. It can be staggered depending upon the requirement of agriculture season in that particular area. Next, please. Shashi? Sir. Brief. Yes, sir. I have got only 2 slides more, sir. This is another change in regime, material. How will the Viksit GP plan be developed, and how will the GP plan will be basically integrating with at the mandal level, district level, state level, and then finally get approved by the Government of India. After it is shown on the Gati Shakti portal also, we will also be integrating this plan with our own Swarna Panchayati and Swarna Andhra portals. Admin percentage has been increased from 6% or 5.5% to 9%. Next, please. Categories of works which can be taken up under G Ramji are overall broadly under these 4 categories: water security through water related works, core rural infrastructures, livelihood related infrastructure, and works for mitigation of extreme weather conditions, extreme weather events. New work which have been added in the shelf of project which is permissible is like solar lighting system, repair and maintenance of the assets under Jal Jeevan Mission, rural libraries, other public buildings, village parking area, etc. So there are a bit of change. Some 10% new works have been added. We will know exactly which works are permissible after the Government of India issues the scheme from their side, which will be coming up in the next 2 weeks is what we are given to believe. Thank you, sir. సార్ ఇప్పుడు చేస్తున్న వర్క్స్కి బిల్స్ ఎప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సార్? చేస్తున్న వర్క్స్ కి whatever bills have to be uploaded have been uploaded, sir. No, still going on, sir. Still going on ki
అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే 17 నాడు దే హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్ ఎ మీటింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ సార్, ఇన్ విచ్ దే విల్ అలొకేట్ ద లేబర్ బడ్జెట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్. ఒక 1 మంత్కి అండర్ నరేగా ఓన్లీ లేబర్ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేసుకుంటారు. సో ఐఎమ్ ష్యూర్ దే విల్ బి విండో టు అప్లోడ్ ద బిల్స్ ఫర్ ఆన్ గోయింగ్ వర్క్స్. Anyway, we have reduced the ongoing works, as all the people will be knowing, to only 20 works per Gram Panchayat. But these works which are ongoing now, the bills can be uploaded, sir. Okay, sir. Sir, housing, sir. Okay. Then Yes, sir. housing. Sir, just 2-3 minutes. Housing, next. Sir, housing is important welfare program. In this, the directions of Honorable Chief Minister are very clear. All eligible households have to be provided houses by 2029. For those people who are not having house sites, 2 cents in urban areas and 3 cents in rural areas will be given, and all in progress houses will be completed, sir. So, sir, we have our total workload of around 18 lakh houses, in which, as on May 2024, since 2015, 7.27 lakh houses were completed, and during the present government regime, already 3 lakh houses were completed, and housewarming ceremony was done on in November 2025, and another 2.5 lakh houses housewarming ceremony, including AP TIDCO houses, is being conducted on 17th of November. So total about 5.4 lakh houses have been completed. So in progress houses are 5.27 lakh houses. Now Government of India have extended the program till September of 2026, I mean this year, to complete the ongoing houses. So my basic request to the collectors would be that this is the focus in next 6 to 7 months. We need to complete another 5.27 lakh houses which are in progress. Of course, for PM Janman, we have got some additional time because they have been sanctioned late. In PMAY 2.0 also, about 46,000 houses have been sanctioned under urban scheme, and also some houses have been sanctioned under Janman. For Gramin, the survey has been done, and Government of India will be sanctioning in April for the eligible houses. Now, this is the district-wise status, sir. So, overall completion is 71%. Some districts which need to improve are Bapatla, which has only 54% completion, NTR again 54%, Karnool 59%, ASR, it has got maximum PM Janman and Gramin houses 59%, Eluru 59%, Satyasai 60, Anantapur 65. So my request to these collectors would be to concentrate, because we have got 7 months, because houses which are not completed under PMAY 1.0, then Government of India will not be releasing further funds after September. That means then either they would remain incomplete, or they have to be completed with the money from the state government or by the beneficiaries. If, which of the two cases will not be acceptable to the state government. Therefore, the only option is to complete these houses by September. And the next is on March 17th, Honorable CM will be conducting the housewarming ceremony of 2.5 lakh houses, including TIDCO houses of 1 lakh. So, Honorable CM would be attending in Naidupet and Tirupati district. My request to all the collectors would be to, wherever TIDCO houses are there, to organize there. Otherwise, wherever our PLC houses are there, to organize the program. And honorable ministers also are requested to grace the occasion on 17th of March for the Yugadi program. And the last action points for collectors, number 1 would be to complete these houses. Number 2 is whatever houses we have taken up under PMAY 1.0, some quality rectification, stage rectification, particularly Nellore district, similarly NTR district, Tirupati district, Guntur district, Eluru and West Godavari are there. So please complete that. And also, whosoever people we are giving the houses, those lists has to be displayed in Swan Gram and Swan Wards Sachivalayam. So please see that those lists are displayed, and conduct regular review meetings with the VSWS staff, municipal commissioners, because their role is very important, fortnightly visits and interaction with the beneficiaries, and providing infrastructure wherever houses are being completed. People have to occupy. We need to provide infrastructure in coordination with Narega earlier and now G Ramji and other MNUD schemes. And also wherever the AE's posts are vacant, to depute the engineering assistants and ward amenities secretaries. So please focus it for next 6 months. This should be one of the main priorities. Thank you, sir. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మార్నింగ్ సెషన్లో 2 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ని చర్చించుకున్నాం. ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్, దేర్ బై డెవలప్మెంట్, అదే మరిగా
రెవెన్యూ రియలైజేషన్ మీద మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. స్ట్రక్చరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మెయిన్గా వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ టాప్ ప్రియారిటీ ఫర్ దిస్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్, వెల్ఫేర్ రెండు సైమల్టేనియస్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. వెల్త్ క్రియేషన్ ఎంత ముఖ్యమో సొసైటీలో అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాలి. ఆ జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాలంటే వెల్ఫేర్ కాకుండా ఒకేసారి మీకు అందరికీ ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందంటే అది చాలా సమయం పడుతుంది. కాన్షియస్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మనం ఈ పాలసీ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 1 ఇయర్లో మీరు ఒక క్యాలెండర్ కూడా మీరు చూసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో ఇవి రెగ్యులర్గా మనం చేస్తాం. ఎవ్రీ మంత్ ఎన్టీఆర్ భరోసా 63 లక్షల మందికి ఆ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద డీబీటీ ప్రోగ్రాం ఇది. ప్రపంచంలో కూడా నా ఉద్దేశం 33,000 కోట్ల రూపాయలు 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 ఇచ్చాయి. ఏకైక కార్యక్రమం నాకు తెలిసి ఎక్కడా లేదు. అలాంటి బిగ్గెస్ట్ డీబీటీ ప్రోగ్రాం ఇది. ఇదైన తర్వాత డేట్స్ వారిగా మీరు చూస్తే తల్లికి వందనం 12/6 ఇచ్చాం. మళ్ళీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆ డేట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాం. మీకు తొందరలోనే క్యాలెండర్ కూడా ఇస్తాం. 67,27,000 మంది పిల్లలకి 10,090 కోట్లు ఇచ్చాం. స్త్రీశక్తి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇదివరపై చెప్పారు. 50 కోట్ల పైన ప్రయాణం చేశారు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాలు. ఇప్పటికే 1,513 కోట్ల రూపాయలు రీఎంబర్స్ చేశాం. దీపం 2 కింద ఏడాదికి 3 సిలిండర్లు పెట్టాం. 15/8 మనం ఇనాగరేట్ ఆ రోజు ప్రారంభించాం. దీనిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ అందరికీ ఇస్తాం. ఏదైతే ఒకవేళ అవసరమైతే మనం కండిషనల్ డీబీటీ కింద ఇవ్వగలిగితే ఎట్లా ఇవ్వాలన్న ముందుగానే ఇచ్చి వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది కూడా పలానా వాళ్ళకి ఆ కండిషన్ గ్యాస్ క్యాపేట్గా కూడా పెట్టడానికి బ్యాంకర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అన్నదాత సుఖీభవ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు 3వసారి మళ్ళీ కేంద్రంతో కలిసి మనం చేస్తున్నాం. రేపే ఈ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఇప్పటికి 2 సార్లు చూస్తే 2, 8 చేసాం, 9, 11 చేసాం. ఇప్పుడు 3వసారి 13, 13వ తారీఖున 13/3 చేస్తున్నాం. రేపు నేను ఇక్కడ గన్నవరంలో చేస్తే మీరందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడిక్కడ చేస్తారు. ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ఎస్కే రైతు సేవా కేంద్రంలో అటెండ్ అవుతారు. అదే మరిగా వర్చువల్గా కూడా దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంకొక పక్కన క్యాంపెయిన్ కూడా ఒక 6 days ఆర్ 6 days క్యాంపెయిన్ కూడా ఉంటుంది. డోర్ టు డోర్. దానికి కూడా ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం పెట్టి మనం అది కూడా ఇస్తాం. అదే సమయంలో ఈ 7 రోజులు 6 రోజులు డిబేట్ కూడా వ్యవసాయ రంగాన్ని మళ్ళీ క్రైసిస్ లేకుండా ఏం చేయాలనో ఎప్పటికప్పుడు రైతాంగంలో చైతన్యం తేవాలి. నిన్నే నాకు ఛాంపియన్ ఫార్మర్ కింద పెట్టి విజయనగరంలో తమనుపు నెల్లూరులో కూడా చేశారు, విజయనగరంలో కూడా చేశారు. మీరు కానీ ఆ ఛాంపియన్ ఫార్మర్ని తీసుకొని ఒక మనం అనుకున్నటువంటి ప్రోగ్రెస్ ఆలోచనలన్నీ తీసుకొని అతను కూడా కానీ ముందుండగలిగితే చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. అవి కూడా ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేయండి. అది అయిన తర్వాత ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే నేతలకు ఉచిత విద్యుత్తు దగ్గర 500, 200 యూనిట్లు మనం ఇస్తున్నాం. అది కూడా ఈ మంత్ నుంచే ప్రారంభిస్తున్నాం. 14/1/2026 అన్నా క్యాంటీన్ రాష్ట్రం మొత్తం 205 పనిచేస్తున్నాయి. 7,50,00,000 మంది భోంచేశారు. ఇప్పటి వరకు 4/10 మనం ప్రారంభించాం. ఇంకొక పక్కన మెగా డిఎస్సి అందరికి ఐడియా ఉంది. 15,941 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. ఇంకొక పక్కన స్టైఫ్ వీళ్ళకి కూడా 5,757 మంది కానిస్టేబుల్ పోస్టులని ఫిలప్ చేశాం. 4,500 ఉండే స్టైఫండ్ని 12,500 పెంచాం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం. చెత్త పన్ను రద్దు చేసి లెగసీ వేస్ట్ అంతా కూడా తీసాం. గీత కార్మికులకి 10% మద్యం షాపులు, స్వర్ణకారుల కార్పొరేషను, ఎస్సీ వర్గీకరణ ఇవన్నీ చేశాం. ఇంకొక పక్కన 8,427 మంది పాస్టర్లకు నెలకు 5,000, ఇమాములకు నెలకు 10,000, మౌజుములకు 5,000 చొప్పున గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నాం. అర్చకులకు వేతనం 15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం.
నాయి బ్రాహ్మణులకి 25,000 నెలకు వచ్చేట్టుగా మినిమం వేజెస్ని క్రియేట్ చేశాం. జూనియర్ లాయర్లకి 10,000 గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకి ఆశాలకి గ్రాట్యుటీ అమలు చేశాం. బాలింతలకు ఎన్టీఆర్ కిట్స్ కూడా అందుబాటులో తెచ్చాం కదమ్మా. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ చేశారా ఇంకా లేనట్టున్నాడు. అది ఓకే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొన్న నేను చూశాను, మోడల్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,000 కోట్లతో రోడ్ల మరమ్మతులు, 3,000 కోట్లతో నూతన రహదారులు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. పల్లె పండుగ కింద 4,000 కిలోమీటర్లు చేశాం. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు మిగిలిన విషయాలన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడంలో కూడా అదే శ్రద్ధ పెట్టాలి. లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లా కాకుండా ఏదో మేము ఇస్తున్నాం అని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే దానికి మనం అనుకున్న ఫలితాలు రావు. దయచేసి ప్రతి ఒక్క కలెక్టర్ని కోరుతున్నా, వెల్ఫేర్ మీద, డెవలప్మెంట్ మీద ఎంత శ్రద్ధ పెడతారో అదే మరి రెవెన్యూ లేకపోతే లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా అయితే మనం ఫోకస్ చేస్తామో వెల్ఫేర్ కూడా అదే ఫోకస్ ఉండాలి. అందుకే మేము అన్ని కూడా రేపు మళ్ళీ మీకు అందరికి ఒక ఐడియా ఇస్తాం. ఆల్ ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పిస్తాం. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ డెలివరీ చేయడంలో 91.6% పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. కొన్ని 70, 80, 50 అట్లా కూడా ఉన్నాయి. బెంచ్ మార్క్ ఈజ్ 90+ అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ రావు అనేది అందరూ ఆలోచించుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, మీకు అందరికీ క్లారిటీ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి హౌస్ సైట్ 2 సెంట్లు 3 సెంట్లు ఎవరికైతే లేదో రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో హౌస్ సైట్స్ ఇప్పించాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నుండి ఇస్తాం, లేకపోతే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తాం. అది కూడా మొన్న కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాం. పాతవి కొన్ని కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో ఎవరైతే ఇళ్ళు కట్టుకున్నారో వాళ్ళు వదిలిపెట్టి, ఎవరైతే వద్దంటారో వాళ్ళన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి అక్కడే కావాలంటే 3 సెంట్లు ఇస్తాం, లేదు అది కూడా వద్దంటే వేరేది ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ సైట్ ఇస్తాం. దీన్ని అందరూ కూడా ఎన్యూమరేషన్ కంప్లీట్ కావాలి. హౌసింగ్ ఇప్పుడే చెప్పాడు, ఈ మంత్లోని ఉగాది కంటే ముందు 2,50,000 ఇండ్లకి గృహప్రవేశాలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఇంకా మిగిలినట్టు కూడా మళ్ళా జూన్లో ఈ నెల ఒక 50,000 తగ్గాయి అనుకున్న లక్ష్యం కంటే. ఇది మీరు పికప్ చేసుకోవాలి. ఆల్ హౌసెస్ని కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. టాయిలెట్, ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ టాయిలెట్. దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్. ఏ ఫండ్ కింద పెడతాం, ఎట్లా చేస్తాం అనేది మన డిస్క్రిప్షన్ అది. కాబట్టి మీరు ఇది కూడా కంపల్సరీగా టాయిలెట్ కట్టడమే కాకుండా టాయిలెట్ యూజ్ చేసే మెకానిజం కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అదే మాదిరిగా వీలైనంత వరకు టాయిలెట్స్ కూడా క్లీనింగ్ కూడా మన ఏ విధంగా అయితే ఉందో రీప్లేస్మెంట్ అవసరమైతే ఆ మెకానిజం పంచాయతీరాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. అన్ని ఇండ్లకి పవర్ కనెక్షన్ ఉండాలి. అదే మరి వీలైనంత వరకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అందరికీ సోలార్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దీన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి. ఎవ్రీ హౌస్ 18 months లోపల డిమాండ్ డ్రివన్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. అదే మరి 2 yearsలో ఎవ్రీ హోమ్ ట్యాప్ వాటర్ ఇవ్వాలి. అమృత్ కింద అర్బన్ ఏరియా, రూరల్ ఏరియా కింద జేజేఎం ఇది కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఎవ్రీ హౌస్ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ 8 కంపల్సరీ. ఈ 8 అయిన తర్వాత ఎవ్రీ విలేజ్లో ఇప్పటికే సీసీ రోడ్లు మ్యాక్సిమం వేసాం. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను ఇప్పుడు మ్యాజిక్ డ్రైన్ కూడా పెట్టారు, దాన్ని కూడా మీరు ఇది చేస్తారు. స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏదైనా గ్యాప్లు ఉంటే ఫైనలైజ్ చేసుకుంటారు. సాలిడ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కంపల్సరీ. అన్ని గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. రేపు రాబోయే రోజుల్లో వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. డ్రై వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానితో సెగ్రిగేషన్కి వెళ్తారు. సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోవాలంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోతుంది. సర్క్యులర్ ఎకానమీ కూడా పనికిరాదంటే అది నేరుగా ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేయడానికి వేస్ట్ ఎనర్జీకి వెళ్తుంది. ఎట్ వేస్ట్ మాత్రం కాంపోస్ట్కి వెళ్తుంది. ఇది ఒక పద్ధతి పెట్టుకొని
నెట్ జీరో ఈజ్ అవర్ కాన్సెప్ట్. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మాట్లాడారు. వీటి మీద ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ 190 ఉన్నాయి, ఎస్టీ 200 ఉన్నాయి, బీసీ 109 ఉన్నాయి. మొత్తం కలిస్తే దగ్గర దగ్గర 500 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 500 స్కూల్స్ టాప్ ప్రియారిటీ తీసుకొని నేను రోనాళ్ళకు కూడా చెప్పాను, ఆ మోడల్ నెట్ జీరో మోడల్ పేరు కూడా ఇస్తాం. ఈ 500 మాత్రం కంపల్సరీగా వెజిటబుల్స్ ఎక్కడ పండిస్తారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి, అవి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాం, పిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. వాళ్ళు పనిచేయడానికి కాదు, వాళ్ళకి తెలియాలి. వాళ్ళు ఏదైతే సస్టైనబిలిటీ బయోడైవర్సిటీలో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. ఇంకొక పక్క నేను చూశాను, దాజీ గార్డెన్స్ చాలా బాగా చేశాడు. 2 ఏకర్స్లో బ్యూటిఫుల్గా ఒక డైవర్సిటీతో ఆల్ ప్లాంట్స్ పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ మోడల్. మన పిల్లలు ఎక్కడికో పోయి చెట్లు చూసే పని లేకుండా ఇక్కడనే చూసే పరిస్థితి వస్తుంది. దాన్ని కూడా మనం ఈ స్కూల్స్లో 500 ఈ సంవత్సరం పెట్టగలిగితే నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనం వెళ్తాం. ఇక్కడ నెట్ జీరోలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పవర్ జనరేషన్ ఎక్కడ జరగాలి, వాళ్ళకి ఎంత పవర్ కావాలన్నంత. రెండోది అక్కడ సోప్ పెట్టి మీ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడే జరగాలి. అదే సమయంలో రెయిన్ వాటర్ కూడా అక్కడ కన్వర్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. 100% నెట్ జీరో ట్రూ స్పిరిట్తో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంక ఫైనల్గా వచ్చే కొద్దికి నరేగా చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు మీ అందరికి కూడా కొత్త ప్రోగ్రాం జయరామ్జీ కొత్తగా వస్తుంది. దీనికి 9,773 కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి అందుబాటులో ఉండేది. మునుపు డిమాండ్ డ్రివన్, ఇప్పుడు డిమాండ్ డ్రివన్ కాదు, అలొకేషన్. అందులో కూడా 60-40 మనం వాళ్ళు ఇచ్చేది ఇంత మునుపు 10% మనం ఇస్తే 90% వాళ్ళు ఇచ్చేవారు. అది కూడా డిమాండ్ డ్రివన్. దీన్ని ఒకప్పుడు 3,000 నుంచి 9,000, 10,000 తీసుకెళ్ళాం. అప్పుడే సిమెంట్ రోడ్లు ఇవన్నీ వేసి ముందుకు పోయాం. ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేదు కానీ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇంకొక పక్కన వర్కుల్లో కూడా 60% లేబర్ వేజ్ కాంపోనెంట్, 40% మెటీరియల్ కాంపోనెంట్. అగ్రికల్చర్ సీజన్లో అవన్నీ డీటెయిల్స్ మీకు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీరు తీసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సిస్టమేటిక్లీ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టడానికి. రెండోది, ఇవన్నీ ఒక పక్క అయితే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఈ 14 కార్యక్రమాలు ఊర్లలో చేయగలిగితే 8 ఫ్యామిలీ కన్సర్న్, 4 సమాజం కన్సర్న్, ఈ 12 అయిపోతే చాలా వరకు అన్ని ఊర్లో ఒక పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కావాల్సింది ఎకనమిక్ ఎంపవర్మెంట్. దీని మీద అందరూ కూడా మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎకనమిక్గా ఏమేం చేయగలుగుతారో మీరు ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ చేసి దానిపైన మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని సిస్టమేటిక్గా మీరందరూ కూర్చొని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఇక్కడ వచ్చే డబ్బులు, కేంద్రం నుంచి వచ్చే డబ్బులు, డాక్రా, మెప్మా, ఇంటిగ్రేషన్, ఫైనల్గా ఇన్క్లూసివ్ గ్రోత్ రేట్, ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. దట్ ఈజ్ అవర్ ఐడియా. దీనికి మీరు అందరూ వర్కౌట్ చేయాల్సిన కోరుతున్నాం. ఎట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నామో వెల్ఫేర్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్, ఈ రెండు సైమల్టేనియస్గా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి దీనికి ప్లాన్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ ఈ రెంటిపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి మీరు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సస్టైనబిలిటీ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్. కాబట్టి దీంతో ఇప్పటికే బాగా లేట్ అయింది. విల్ బ్రేక్ ఫర్ లంచ్, డిలేడ్ లంచ్ 2:30 అవుతోంది. దెన్ విల్ 3:15 విల్ అసెంబ్ల్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ.
Next subject. Yes, sir. Next budget, revenue, sir, lands, and then followed by revenue earning department, sir. Vinay? Yes. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers and dear collectors, good afternoon to everyone. Sir, based on your instructions during the last Secretaries Conference and the last Collectors Conference, this time we have also shown the progress achieved by each district collector, sir, in terms of revenue generation. The departmental level, state level targets have been split into districts, and the respective heads of departments have also introduced rankings to the collectors. So the structure of the presentation is from finance, we will give the overall picture, sir. Then respective revenue generating departments like commercial taxes, registration will come up on the district level achievements, sir. Okay. Carry on. Sir, this is the snapshot of the state level targets, sir, showing respective taxes and their annual targets, and the changes that we, in the last year's budget, that we brought in over the previous year, sir. So we had to target state-owned revenues, sir, both from tax and non-tax revenues. So this will give a snapshot of the target set for the last year, sir. So since we are almost at the end of the financial year, year-to-date targets achievements till 9th March have been shown, sir, in the last column, along with the last 3 months achievements. So here we can see, sir, the maximum achievement can be seen in the stamps and registration department, sir, which has achieved 27% growth as compared to the last year, sir. Similarly, all the departments in general have a positive percentage, sir, growth rate over as compared to last year, year-on-year growth. So 3% we can see overall tax revenue, sir. Then commercial taxes is 4%. Then state excise has shown a minor dip in their collection, sir. And taxes on vehicles from the motor vehicle and the transport department is 7%, sir. 1 minute. Go back. %3 overall ga. Yes, sir. State-owned revenue, sir. Good idea undali, so that commercial taxes, tax revenue 3%. That is no. That is the overall, sir, and then we give the breakup and overall, sir. Alphabet A shows the overall tax revenue, sir, growth of 3%. Overall 3%. Yes, sir. Baga growing department lo commercial GST, in spite of all these things, 4%. Yes, sir. VAT on excise 9%. Professional tax 42%. Stamps and registration. Subsumed acts under years, small amount 177 crores, 50%. Stamps and registration is 27%. State excise has been reduced to 5% minus. అక్కడ VAT on excise లో ఎక్కువ వచ్చింది, ఇక్కడ తక్కువ వచ్చింది. How can we justify? Sir, VAT on excise is basically the sales that happen from the beverages corporation, but in their revenue, sir, even the application fee and others are also there. So we take only the VAT side. Minus to minus చేస్తే it is equal or may not, anybody? Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, ఇక్కడ 3 components are there, sir. ఒకటి VAT on excise, which is plus 9%. Then state excise. State excise లో సేల్ పైన వచ్చిన ఇన్కమ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, తర్వాత అదర్ రెవెన్యూస్ దీని కింద వస్తాయి. దెన్ దెర్ ఇస్ స్పెషల్ మార్జిన్, సార్. మీరు లాస్ట్లో చూడండి, సార్. స్పెషల్ మార్జిన్ కింద 11% గ్రోత్ ఉంది. సో అల్టిమేట్లీ ద గ్రోత్ ఈజ్ టోటల్ గ్రోత్ అన్ని కాంపోనెంట్ కలిపితే ఇట్ ఈస్ -0.11% ఉంది, సార్. 0% almost. The main reason is that we have to exclude that 1900 crores which we received last time. ఈ సంవత్సరం ఆ 1900 crore లేదు, కానీ ఆ 1900 crore ని మనము
ఈ సంవత్సరం through other methods we have made it equal to that thing. Now, if we exclude that application fee component, we are growing at the rate of 9 to 10%. Okay, then ikkadiki vachinappudu mines and geology is one, and the second is revenue stamps and registration reasonably okay. ఈ రెండు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బాబు హ్యాస్ టు టెల్ GST is not increasing that much in spite of developments. Sir, there are two factors, sir. One is, sir, this growth is despite the reduction in the rates. Now, as you know, sir, 40... So what about other states? Sir, it's almost same, sir. If you look at the net revenue, sir, for southern states, it's coming to 4 to 5% only. But, for other states also. So there are, sir, Orissa has got negative, minus 8% as it has got. Overall గా నాకు కావాల్సింది రెండు మీ దగ్గర నుంచి వినయ్ మీరంతా అదర్ స్టేట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ ట్యాక్స్ నాకు కావాలి డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు కరస్పాండింగ్ రెవెన్యూ రియలైజేషన్ వస్తూ ఉందా లేదా, ఎనీ ఎవేషన్ ఉందా? Yes, sir. How to tally correctly. That is what you have to do exercise. Yes, sir. అది ఎట్లా మనం మొన్న కూడా చెప్పాం చేస్తున్నాం అన్నాడు Yes, బాబు. ఎంతవరకు చేశారని ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Then Sir, coming to the individual, this is again a continuation of the previous slide, sir. Here we show departments alone, which are the prime revenue generating departments. So it is more or less a repetition. I mean, we just extracted the revenue department, revenue generating prime departments only, sir. Here we have again shown month-wise, sir, December, Jan, Feb, and year to till date up to 9th of March, sir. corresponding period కదా? Yes, sir. That is what I'm asking. Sir, coming to the receipts, sir, from Government of India, this forms this plus the tax revenue, state-owned revenue formulates the revenue receipts of the government, sir. Here, under different heads, we receive the receipts from Government of India. Tax devolutions have shown 7% increase, sir, as compared to last financial year. And Finance Commission grants, sir, although bygone year 25-26 is the last year of the 15th Finance Commission, sir. So there we have seen a 31% jump in the FC grants, sir, under different components. You are able to get all the dues? Yes, sir. వచ్చేటన్ని ఆల్మోస్ట్ క్లెయిమ్ చేసేసారా? ఎస్ సార్, అన్ని రొటేట్ చేసి సార్ రూరల్ గ్రాంట్స్, అర్బన్ గ్రాంట్స్ అన్నిటికీ కూడా 2-3 టైమ్స్ మనం ఇచ్చి అన్నీ వచ్చేసినాయి సార్. లాస్ట్ లెగ్లో సార్ దట్ అర్బన్ది కూడా వచ్చేసింది సార్. ఫైర్ సర్వీసెస్ది 175 అది కూడా వచ్చి పెట్టాము సార్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ గాట్ సార్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ పేమెంట్ ఆఫ్ సమ్ 33 crores. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ పీరియడ్ కాబట్టి అన్నీ కూడా మనం తేగలిగాము. అంటే ఇలా స్టార్టింగ్లో సార్ చాలా డైవర్షన్ చేసి మనకు అన్నీ ఆగిపోయినాయి సార్. సో లాస్ట్ 1.5 18 months లో వీ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు రెక్టిఫై సార్. ఓకే. Sir, the next is the CSS, sir, which Honorable CM reviewed with all the secretaries and collectors yesterday, sir. There we've seen a jump of 3% as compared to last year. Then the other monies are small in extent, sir, in CRIF and Central Road Infrastructure Fund and Article 275 grants, sir. So overall, sir, revenue receipts, state-owned revenues plus GOI receipts have seen an increase of 5% as compared to the last financial year, sir. And if we include the special margin which comes in the excise department, it is a 6% jump as compared to last year, sir. So this is the overall picture of the revenue receipts, sir, of the government. Tax devolution 51,000. FC grant 5,233, CASP 9,447 as of now, or otherwise already when I నీకు వచ్చినా ఓకే అదే మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకొని చెప్పండి నాకు సార్. ఇక్కడ వచ్చింది CASP 9,447 including all withdrawals. Yes, sir. Upcoming draws also, sir, as you reviewed. అది కూడా పెట్టారా? As of March of 9th, sir. ఇది నిన్న చెప్పింది ఇంకా 2,000-3,000 crore మనం ఖర్చు చేసి అవి ఇంకా రావాల్సి ఉన్నాయి. 4 రోజుల్లో వస్తాయి. ఓకే. ఇది CRIF ఆర్టికల్ 275(1) ఏంటిది? సార్ ఇది గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ సార్, ఆర్టికల్ 275(1). ఇది సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్స్. ఓకే.
last round is pending, sir. 93 lakh crores payment chesi. We have to get